Señoras y señores, aquí su comandante de bordo. Dentro de algunos minutos vamos a aterrizar en el aeropuerto de La Paz, nuestro destino. Yo les recuerdo que La Paz es la ciudad más alta del mundo y que su aeropuerto se sitúa a 4.200 metros de altura. Algunos de ustedes podrán sufrir dificultades al desembarcar debido a la falta de oxígeno. Si usted siente el más mínimo signo de malestar, consulte al servicio médico del aeropuerto inmediatamente. En general, cierta fatiga y algunas dificultades para hacer esfuerzos es normal durante algunas horas. Estos efectos deberán disminuir al llegar al centro de la ciudad, 500 metros más abajo. Yo les deseo que llegarán a adaptarse y que tengan una excelente estadía en Bolivia. But we were using oxygen basically the whole way. The whole way. We were right now in La Paz. Yeah. Like you're talking about like 1,000 meters down. Yeah. So when we come up right now with the door, we start feeling like dizzy, completely dizzy. Okay. I was trying to lift up my bag. I couldn't do it. Impossible. So that's because of the air. I was missing the air, so I need the air. La Paz, a sprawling globalized metropolis peppered with skyscrapers. A true urban oddity sitting high in the Andes. Downstream lies Rio Abajo, the vestiges of a rural world dotted with haciendas. Don Jaime is a lawyer and historian of his fellow Paceños, as residents of La Paz are called. He has spent most of his life on the city's hills before moving down to an elevation of 800 meters for health reasons. His job is to recount the fate of his hometown and how this geographical oddity wound up changing the political future of an entire nation. Una persona que cuida su ambiente, cuida su vida, una familia, no fácilmente se viene a vivir a La Paz, porque La Paz tiene una altura de 3.800 metros. Entonces, vivir en esta zona implica un gran sacrificio del ser humano. La Paz es una ciudad extrema, extrema en peligro, extrema en cambio, extrema en movimientos sociales. Es en toda acción de la vida se está dando este tipo de imagen extrema. Si hablamos del medio ambiente, es un peligro. La Paz tiene peligros imprevisibles. En aspecto social, igual, ¿no? Estamos La Paz es una concentración pluricultural del país. Aquí en La Paz hay revolución, hay cambio de gobierno. Puede haber un gran impacto político en Tarija, un gran impacto en Santa Cruz, eso no afecta nada. La revolución y el cambio de gobierno se produce en La Paz, precisamente por esos golpes extremos. The city's adventure began 5 centuries ago with the Spanish conquistador Mendoza, the advent of the era of globalization. The indigenous nations, Aymaras, Quichuas, and Incas, submitted to European domination. 400 years later, in the boom years following World War II, Bolivia discovered its own treasures of natural gas reserves, much to the delight of foreign companies, and La Paz mushroomed. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de La Paz son casi ya 30 años, alrededor de 28 años, era una ciudad que era la mitad del tamaño de lo que es actualmente. Normalmente es difícil ver una ciudad del tamaño de La Paz que tenga tantos edificios, pero como no hay mucho espacio, ustedes van a ver muchos edificios por necesidad también, por la misma topografía. Le da una estética distinta a esta ciudad, ¿no? Porque se van a fijar que se construye también en las laderas, en los cerros. Eso ha sido también una necesidad. Es una ciudad que absorbe mucha cantidad de inmigración rural, pero que requiere también mucha infraestructura. Y también una de las razones por las cuales las laderas han crecido mucho es que la ciudad de La Paz es muy difícil que pueda seguir extendiéndose. A half-century ago, a small capital became a sprawling metropolis in one of the least likely places on the planet. Like all major cities, its city center quickly became saturated. Once this happened, the first outer suburbs sprang up. But La Paz's natural expansion wasn't outwards, along a river or coastal plain, but upwards, on the steep slopes of a rocky basin. La gente habita en las laderas justamente porque no tiene otra opción, ¿no? No tiene otra opción, quiere estar más cerca de la ciudad, pero también los suelos son caros.
Entonces están obligados casi a vivir en estas laderas porque es gente generalmente pobre y de clase media, y están sometidos a ese riesgo que son los deslizamientos, ¿no? Y generalmente no terminan de construir sus casas. Las fachadas, como pueden ver, el color cambia, ¿no? Del corazón de la ciudad, que están con fachadas de varios colores, generalmente blanco, bien construidas. En las laderas cambia de color y no las terminan de construir. Están con esta fachada de ladrillos y no las estucan, ¿no? Entonces, eso es justamente tal vez debido a que están siempre sometidos a ese riesgo. Todo esto existía en casas, había gente viviendo y por el deslizamiento que ha ocurrido acá, toda la gente se ha tenido que ir. Aquí había una casa grande, allá había otra casa grande también de 5 o 7 pisos. Ahorita se les vino abajo. El piso tenía mucha agua, entonces así que ha ido filtrando hacia la parte de abajo y ha tenido que resbalar todo. Muchas familias, son más como 600 personas aproximadamente que han quedado en la calle. Y yo me he visto obligada a quitar algunas paredes para quitar peso, porque obviamente quiero proteger la vida de toda la gente que vive acá y por ende la mía, ¿no? La alcaldía ha hecho algunos trabajos de estabilización, pero lamentablemente no han sido suficientes debido a que no los han concluido. La Paz's first suburb, known as Las Laderas, literally the sides, is nothing like Brazil's favelas. Residents here are middle-class civil servants, office workers, and the emerging working class. Despite the precarious geological conditions, suburban rents are as steep as it slopes. La Paz's 300,000 suburbanites pay a high price to work in the high-rise office buildings 500 meters down. Hasta el siglo pasado, en 1950, esta parte es parte de Tepladerani, esta parte de Sopocachi bajo, todo esto eran cultivos, eran zonas de cultivo. Todas las zonas aledañas igual, era lo mismo cuando vino Alonso de Mendoza a fundar, eran parcelas de papas. Todos estos barrios marginales fueron creándose de la nada, sin agua, sin luz, sin servicios básicos. Pero ellos, con su esfuerzo, ellos con su aporte, no pedían a la alcaldía, porque pedir a la alcaldía era pedir siglos. Entonces no había mucha gente, pero a partir del 52 empezaron a crecer los barrios, empezaron a sentirse estos hermanos indios, ¿ya? A sentirse que había seguridad de invertir, que había seguridad de vivir acá, que había seguridad de proyectarse. Another major difference with La Paz's Laderas, compared to the inner suburbs of Paris, London, or New York, is the lack of mass transit. It's rather difficult to imagine rail transit with a slope as steep as 75 degrees in some places. The high-altitude daily commute for many is done on foot. Some have turned the trek into a profession, being a porter. They'll carry almost any object for anyone better heeled than they are. Some people may dream of a futuristic network of funiculars. Fictional urbanism with sky-high costs for a sky-high city. A huge technological challenge. Without public transit, people race down steps, like this young nurse rushing off to work. What on earth ever prompted people to live here? The same reasons that led a human group to establish an embryo of a city beside the Seine, or the Thames. Water. The La Paz Basin is in fact the bed of an ancient lake around which Amerindians settled some 10,000 years ago. The lake is dried up, but the glaciers that once fed it still quench the thirst of a city of over 1 million inhabitants. The flip side is that the phantom of the old lake makes the Laderas pay dearly every time heavy rains bring floods. Guillermo, or the ear of La Paz as he is known, stands watch and sounds the alarm in the event of a natural disaster. He has bad memories of a few rainstorms.
¿Es tu compañero de trabajo? Es el funcionario municipal. Pero cuando yo salgo, él se queda cuidando por la ventana y se le paga con huesitos. Funcionario barato. No tiene seguro. Como es una hollada cuando es una tormenta fuerte, ¿no? Es una batea. La avenida se convierte en río por la magnitud de agua que cae. Como ha pasado allá. La gente que estaba en su puestito de venta la ha jalado y se la ha llevado. Y esa gente ha muerto o ha aparecido en río abajo. Río abajo está a 8 kilómetros de la ciudad aquí del centro. ¿Cuánta gente ha arrastrado eso? Ha sido muy horrible, muy feo. Vivimos en el mundo al revés, ¿no? En el mundo al revés. Patas arriba, como lo dice Eduardo Galeano. Y los ricos viven más abajo en lo calientito, los pobres en lo más frío y más alto. Son absurdos de la vida. Nosotros tenemos que pensar que la población que cada vez aumenta nos está también complicando la vida, ¿no? De acuerdo al aumento de población. Ahora tenemos 1 millón y tantos. Y cuanto más aumenta la población, no hay políticas de cuidar eso, conservar eso y proteger para la población que viene. Don Jaime unfailingly denounces the negligence of every government since the economic boom of the 1950s. They all renounced solving the too difficult problem of La Paz, a cramped geographical situation coupled with soaring population growth. What happened next is edifying. Backtrack to the early 1980s. Bolivia is hit by a second energy crisis and a severe shortage of raw materials. The whole planet slips into a recession. The mining regions outside Potosi and around Lake Titicaca provide jobs to thousands of workers. Most are Indians. But the recession causes massive unemployment in the local mining sector, which, in turn, spurs a massive exodus. Near 1 million people pulled up stakes and left with hopes for a better life elsewhere. Where? La Paz, an already cramped city. The economic refugees colonized the arid plateau 4,200 meters above sea level that overlooks La Paz. It offers ample space. Expansion is feasible as far as the foothills of the Andes Cordillera, where the summit of Mount Illimani rises to 6,500 meters. The high altitude doesn't dissuade them. They're a high-altitude people. The entire spectrum of Bolivia's Amerindians settles on the dusty plateau above La Paz. Most are Aymaras, the rest are Quichuas, and the Guanari. In the space of months, indigenous Bolivians enter globalization. They are a robust lot, pragmatic and mystic. Their strength, they say, comes from Pachamama, Mother Earth. They're determined to adapt to their new surroundings. In rather little time, they build an entire city, just like in a Western. Within a few years, they have built schools, a hospital, and set up exchanges with the city center in La Paz, now offering jobs thanks to the economic upswing. Miners and farmers become laborers, merchants, and office workers. As the Hispanic majority in the capital, however, has little regard for them, they build their social ascent on a structured communitarian organization cemented by spirituality. They named the new city El Alto, the Heights.
When La Paz wakes up and realizes what has happened, the city's population is doubled. From 1 million to 2 million in brutally little time. No time to adapt. La Paz now has a second suburb. High above on the desert plateau, El Alto has a plunging view of the old urban area. The entire nation now marches forward into a new shift in its history. El Alto residents have to be early risers. It's like any other suburb of a sprawling metropolis. Getting to work in the city on time means getting up early. Practically everyone in El Alto works downtown, but with no mass transit system, a swarm of minivans taxis commuters into the rush hour maelstrom. Getting to work is in itself exhausting. Somewhere in all this confusion is Javier, a geography graduate student. He lives in El Alto and has to commute, but it's far less stressful given his looser class schedule. Generalmente en la ciudad de La Paz todo esto está... No se ocupa solo la acera, sino las vías más para los vehículos. Entonces es súper conflictivo caminar. Hay que caminar por la calle, por las vías junto con los autos. Por ejemplo, cruzan las luces rojas. Los minibuses, nadie respeta eso. Para una persona que no tiene transporte privado y utiliza el transporte público, es ya difícil tener un acceso a la ciudad de La Paz. Y esta es una de las primeras rutas que ha tenido La Paz, ¿no? Como acceso entre el Alto y La Paz. Son las únicas alternativas que se tiene hacia La Paz, por donde tienen que ir estos minibuses súper cargados de gente, camiones de gasolina, camiones cisternas que proveen de productos básicos a la ciudad. Entonces es una situación difícil, pérdidas económicas, pérdida de tiempo, caos vehicular, inseguridad, que hay muchos accidentes. Entonces, aparte de todo el conflicto que hay, aumenta, ¿no? el problema. Pero puede ocurrir eventos que bloqueen estas vías y La Paz y el Alto no están preparados. It's certainly odd that an enormous suburb has but one road into the capital, and everything must go through the intersection. What would happen if, as Javier intimates, events occurred and the intersection was blocked off? Social unrest, for example? Huge inequalities exist between La Paz and El Alto. When tensions rise in Europe, suburban train traffic comes to a grinding halt as employees go on strike. This intersection has the potential for becoming a serious liability for the nation. Stay tuned. En cambio, el Alto, por ser una ciudad nueva relativamente desde 1985, soporta todo eso, soporta toda esta población, ¿no? Y bueno, es toda esta carga de población que se va a la ciudad, al corazón de toda lo que se ha convertido en una metrópoli paceña. Y aquí vemos el límite municipal. Políticamente el límite es el cambio de pendiente, o sea que La Paz está ahí abajo, el Alto está aquí arriba y el límite es el cambio de pendiente. Ahora también hay una identidad propia que se ha creado aquí en el Alto, ¿no? Es, por ejemplo, antes los de La Paz se decían paceños, ¿no? Y el Alto era un barrio de La Paz. Pero ahora ha crecido tanto el Alto que tiene una identidad propia y el alteño tiene esa identidad, soy alteño. La población del Alto, esa es la integración y la unión de todos los bolivianos, especialmente la gente humilde. Del Alto bajan a las fuentes de trabajo de la ciudad, porque un tarijeño pobre no puede venir a La Paz directamente a pagar sus costos de alquiler tiene que ubicarse en el Alto. Es un intercambio permanente. Ahí es un trampolín. De ahí la gente se prepara, ahí la gente se organiza, ahí la gente se ubica y de ahí se lanza ya después a la acción de la paz. A quiet street in the center of El Alto, now a middle-class neighborhood. This is where Humberto's family lives. He's a taxi driver and is in Aymara. He and his wife Flora left the high plateaus to settle here during the first waves of immigration. They and their 2 children have come a long way since then. Even if their day-to-day life is rudimentary, in El Alto, everyone has to be rugged.
trabajo de lunes a sábado, realmente. Porque el domingo hay que un poco dedicarse a los hijos, ver las cosas, pues bañarte. Entonces, lunes a sábado trabajo con taxi. Antes no había ducha caliente. Nos teníamos que lavarnos con agua fría, con ducha, como se dice, con ducha fría, normal. Ahora por lo menos ya tenemos ducha, alguna vez podemos ducharnos con agua caliente, pero normalmente en la mañana nos lavamos con agua fría. Pero una vez que nosotros desde pequeños hemos crecido así, a la altura, estamos acostumbrados ya. No sentimos que es el frío. Y aquí no hay calefacción, toda aquella, como en otra ciudad. Nos abrigamos un poco más y normal vamos a trabajar. Humberto's daughter is attending college. Her dad drives her to the university in his taxi, so she doesn't have to bother with taking buses. Humberto is doing his best to make sure that the next generation gets ahead in life. Tu hermano que tiene que estudiar, porque ya vas a los finales de las clases y después cuidado con los exámenes, con las notas más que todo, los problemas. Tenemos obligaciones, yo más que todo como papá, porque pucha, si yo no trabajo, ¿de dónde ustedes van a estudiar? ¿De dónde van a tener para estudiar? Hay que rajarme trabajando. Si a la noche yo no llego, entonces cenan nomás ustedes, yo voy a trabajar un poco más esta tarde, que no había pasajeros. Ya, chao. Ya, chao. Y la gente sabía, decía, yo voy a ir a La Paz porque voy a ser ministro. Ya la gente decía ese chiste, ¿no? Papá, quiero ir a La Paz porque quiero ser ministro. Bueno, pues entonces el papá hacía sacrificio, lo mandaba acá a estudiar y había muchachos que salieron bien. Es increíble, pero los muchachos del Alto, ¿no?, pueden estar en un día, ¿no?, con una ración de alimentación, pero no te están faltando a la escuela. En la noche tal vez no hay que comer en la casa, pero están haciendo su tarea. Hay una desesperación de aprender y de ser algo. El Alto es un pueblo guerrero por excelencia, eso es lo importante pensar. El Alto es un pueblo sacrificado, un pueblo que te aguanta hambre y te lucha, el pueblo que te aguanta sol, te aguanta lluvia y está cumpliendo su misión. A people who have been sacrificed, says Don Jaime, who endure the sun, the cold, the rain, and the altitude. Warriors who will make their voices heard. These youngsters are playing at over 4,000 meters above sea level. A generation of fierce soccer players has grown up in El Alto. Brazilians now refuse to come to La Paz to play. They lost here because of the altitude, they claim. Not to mention Argentina, which took a 6-1 pounding in this game. Yo soy de La Paz, soy un profesional médico relativo a este estudio de la altura, el deporte en la altura. Y puedo decirles de que la altura no mata, no hace daño. Brasil no quiere venir acá. Un año sí ha perdido, entonces se siente herido. Aquí Brasil perdió el invicto en eliminatorias para jugar en el Mundial. Esa es la herida que no le ha cicatrizado hasta ahora al Brasil. Y eso es por eso es que ellos son los que influyen más en la FIFA, dado el poder económico, el potencial futbolístico que tiene para influir en la FIFA para que se vete este estadio, donde ha perdido el invicto, porque Brasil nunca perdió en eliminatoria, más que acá en Bolivia. Como cualquier otro país en el mundo, ¿no?, Brasil aprovecha las ciudades donde la temperatura es bastante elevada, bastante alta, juega. Colombia lo mismo, ha jugado varios partidos en Barranquilla, que es una ciudad donde el calor es extremo. Cada federación, cada asociación en cada país aprovecha las condiciones naturales que tiene. ¿Tiene algún tipo de inadaptación, digamos, de la altura o al llano? Lo que puede ser muy comúnmente controlado, pero vuelvo a reiterarle que a los 3.600 no ha ocurrido ninguna muerte, ni local
ni internacional que haya pasado al jugar fútbol. Sí tenemos estadísticas de que a nivel del mar ha habido muchas muertes con paro cardíaco. Más rápido tienes que ir, cosé un poquito, cosé un poquito, cosé ahora. Entonces en este momento estás trabajando con una mayor velocidad y más pendiente, como si estuvieras subiendo en la montaña. Eso es. Perfecto. Muy bien, concluimos. Samuel, vamos a ir primero, mírame aquí, Samuel. Hacia este lado puedes mirar. Vas a subir primero a Chacaltaya, que está a 5.250 metros, y luego vas a subir a la cima del Sajama, que es a 6.542 metros. Vas a sentir que sale aire, sopla el aire, ese es el aire que estamos dando con nitrógeno, y ese aire va a permitir que valoremos cómo está tu capacidad respiratoria, cómo está funcionando tu corazón. Esta prueba la hacemos a los pilotos, a los astronautas, para ver qué tolerancia tienen a la altura, ¿no? Excelente. Frecuencia cardíaca se está manteniendo en 53, muy bien. El nivel de oxígeno en 90, completamente normal. Da la impresión de que a medida que estás aumentando la hipoxia, él está manteniendo la misma saturación. Así es. Sí, tranquilo. Está en 55. Muy bien. This 56-year-old man is an Aymara Indian, one of those who helped build El Alto out of nothing. They seem to be predestined for this suburban area. After the economic crisis, Bolivia's recovery relied greatly on the cultural and genetic ability of indigenous peoples to adapt. La Paz's growth is due, in part, to a physiological exception amongst these human groups from the Andes. Must it be said? Genetic diversity is an asset for globalization. Genetic diversity assisted by coca. Coca has been used for thousands of years to regulate the body at high altitudes on these high plateaus. It's a staple here, as necessary as water, sugar, and salt. Construction workers chew it as they further El Alto's urban sprawl. They chew it from morning to quitting time. When they go on breaks, they share a handful of coca leaves as we might a steaming pot of tea. They quickly credit coca leaves for each brick laid and each bag of cement hoisted to build El Alto. It fortifies, but it won't cure you of foul language. Granted, his irritation over the camera is warranted. El Alto keeps growing. The neo-colonial-minded government that ruled Bolivia until just recently never took into account the needs of its new population center. The economic and social inequalities between La Paz and its big suburb have never been resolved. Furthermore, galloping inflation has caused greater instability for households on the plateau. As for Humberto, he isn't getting enough business. Sí, buenos días. ¿Dónde quiere ir? Maestrito, ¿me lleva la 16 de julio? Ok, ya. ¿Por cuánto me lleva? 15 bolivianos sería. ¿No me rebajaría? ¿A 12 le llevará esta bien? Rebájeme, a 10 que sea. Ya, no importa, ya, lo voy a llevar, sí. Por favor, gracias. Sí. Pase, pase. Gracias, maestrito, buenos días. Buenos días, pase nomás. ¿Está apuradito? Sí, estoy apurada. Quiero llegar antes para hacer la comida. Entonces le voy a llevar por un lugar que no haya trancadera. Por favor, maestrito, le ruego. Sí. Se han incrementado los precios en las cosas de la comida y la verdura. Canasta familiar, ¿no? La canasta familiar ya no alcanza. Ahora ha bajado el precio del pollo, baje los precios de estas otras verduras Ojalá y cosas de primera necesidad. Que baje, ¿no? Porque afecta a todos los, al menos los que tienen hartos hijos. Como el desayuno, por ejemplo, el pan también ha subido. ¿Cómo tomarán? Yo pienso que ya deben partirse ya a mitad, algo ya debe no, pues antes comprábamos 10 panes. Ahora compramos 8. 8, ¿no ves? Ya comemos a un solo pan. Sí, pues está medio arruinado, estamos. ¿Qué haremos? Pero tenemos que trabajar así. Yo también
trabajando todos los días, taxeando, así nomás me estoy batiendo también. El sueldo se va en cosas de la comida, del alquiler. Sí, pues. Las cosas de primera necesidad que son el agua, la luz. Ajá. Y bueno, ahora también el agua ha subido y no se ve una mejora en el agua, por ejemplo. Con respecto a la luz, es igual. Cada vez están los precios más altos de luz. Sí, entonces uno tiene que medirse la luz, medir el agua. Sí. El gas está nomás. En noviembre hemos sufrido harto. Sí, creo que una temporada. Octubre y noviembre hemos sufrido harto del gas. Porque no había gas y hemos tenido que madrugar 4 de la mañana para conseguir una garrafa de gas. Not only does El Alto see hectoliters of Bolivian gas go by right under its nose without the slightest dividend, but it has a daily struggle to procure any. Most of it is contraband, as national gas rates are too expensive for residents of El Alto. From El Alto the Proud, a wail of complaint could easily turn into a roar of rage. Se benefician pocos y los demás estamos sufriendo. Sí, eso sí. Hay nomás que seguir luchando. Ya vamos a llegar, ya estamos cerca, ¿no? Muchas gracias. Ahorita voy a venir, maestrito. Hasta luego. Gracias, maestrito. Le cancelaré. Ahí está, maestrito. Gracias. Gracias, maestrito. Gracias. día de hoy, una crema le sale 10 bolivianos. A este poquito le echamos unas goticas de leche o yogur. ¿Por qué leche o yogur? El yogur tiene muchas vitaminas que nos ayudan a nutrir la piel. Una noche sí, una noche no. ¿Por qué no todas las noches? Porque en la cara tenemos unos huequitos que se llaman poros, ¿verdad? Puede mirar sin ningún compromiso, le puede mirar aquí al favor. Si tiene químico, nada de eso. ¿Para qué se le muele ahí? Para que miremos que el producto es purito, es natural. ¿Hay remedios para la tos? ¿Cuáles? ¿Cómo se les da? Con un poquito, pues dame de huira, valor de 3 pesitos nomás, pero... Huira también tiene. Pues ya no puedo comprar medicamentos. Tengo que comprar algo así. Esto rápido le quita. Ya. 2 veces al día hay que darle. Sí, 2 veces al día. Ya. Gracias, señora. Miramos los abuelitos, tienen mancha en las manos, son manchas civiles de la edad, ¿verdad? El día de hoy mezclado con nada. Despite growing hardships, Humberto is always smiling that contagious smile of his. He adapts by making deliveries, like small furniture for clients who may have a little extra money but don't own a vehicle. Humberto will be delivering this mattress in a far-off neighborhood that has a bad reputation. Like inflation, crime is also on the rise in El Alto. Hay mucho ladrón, no hay caso de dejar la casa ya en este tiempo porque no hay trabajo, no falta de trabajo. Es peligroso, pero se puede andar con cuidado, acompañado por otra persona. Bueno, venían algunos asaltantes a robar las casas, atacaban atacadores, y entonces para evitar todo ese problema han colgado los vecinos. Es simplemente para que ellos tengan un poco miedo. Sí. De abajo suben también a trabajar. Bueno, cuando uno está en el alto, paseando las villas, cada villa es una comunidad, es una casa grande de la gente que vive en la villa. Todos se conocen y todos saben las autoridades, sus niveles. Y por supuesto la seguridad ciudadana
no garantiza en el Alto la población que trabaja en esta responsabilidad de seguridad ciudadana. La policía no puede abastecer a tanta población y tanto crecimiento. Entonces, la seguridad ciudadana nace de la propia organización comunitaria y ellos cuelgan en cada farol una advertencia, ¿no? Cuelgan un muñeco, decir, bueno, si tú vienes aquí a querer robar o a querer hacer alguna cosa incorrecta, esta es tu sentencia, te vamos a colgar. El Alto ha sido visto como la Cenicienta. Mientras La Paz aquí luchaba por un el Alto, nadie le daba bola, nadie hacía nada por el Alto. La gente del Alto no te exige maravillas, quiere lo que dice el mensaje del canciller, vivir bien, en armonía, en solidaridad. Tenemos que vivir todos, ¿no?, en cierta igualdad, sin diferencias. Do people have to be distraught to resort to lynching? There have been a few, in public too, without the slightest police intervention. What government can allow that to happen? The usual scenario: a national resource exploited by foreign companies coupled with corruption at the highest level, an abysmal national debt, constantly rising taxes, a total disinterest in public affairs. And while some may be too disgruntled to react, El Alto's warriors' patience is being tried to its limits. One fine morning in February 2003, a crowd roared in La Paz. Alteños marched down from their plateau in response to a tax hike. Students, civil servants, small business people, everyone marched. Con toda esa política entreguista y con toda esa política del gobierno de Goni Sánchez, ¿no?, es que el pueblo dijo, bueno, todo se entrega a empresas privadas, todo se regala a la Epson, todo se hace esto con contratos, y que vemos nada. Entonces digo, bueno, aquí hay que romper este sistema. Consecuencias de un impuestazo frustrado. En febrero de 2003, el déficit fiscal fue el pretexto para que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada asuma una estrategia para revertir la iliquidez estatal. El 9 de febrero anunció que el presupuesto general de la nación consideraba impuestos para los salarios hasta en un 12%. La población mostró descontento, al igual que los empresarios privados. La policía junto a los de alta graduación. Queremos decirles que todo el pueblo boliviano estamos unidos y vamos a defender el gas para los bolivianos. Y si este gobierno no puede garantizar nuestras necesidades vitales, pues los trabajadores bolivianos nos orientamos a expulsar a Goni y su camarilla del poder. Diciendo que el gas va a salir por Chile, que ya está decidido por mí o por mi gobierno. Eso no es la verdad. Todo comenzó con los del colegio Yakutsk, que vinieron acá y empezaron a gritar, botar piedras, y los del ejército han empezado a botar gases lacrimógenas, y tampoco nos ha gustado eso a los policías, porque también es parte de la sociedad, del pueblo, ¿no? Y eso ha sido donde nosotros también hemos entrado en acción del ejército, y ellos han respondido con armas de grueso calibre, que es de guerra. Entonces también nosotros hemos tenido que responder a eso. También ellos tuvieron bajas, como también nosotros hemos tenido bajas en ese enfrentamiento. Exactamente, estaba en Cancillería, que está enfrente, y estaba viendo los impactos de bala que están ahí. Y yo estaba arriba en el techo, ocultado, porque si no llegaban las balas. Lo que yo sentí en el momento personalmente, sentí miedo, porque corría peligro mi vida. Quizás no era justo, o quizás sí, pero más que todo por los gobernantes que tenemos. The police sided with the people. The army obeyed government orders. The revolution didn't happen. The warriors from El Alto, workers, merchants, students like Javier, went back up to their plateau with a bitter taste in their mouths. Blood had been shed for nothing, except that there was a growing number of Alteños who swore to do it again.
Along the road to the high suburb, graffiti encouraged Evo Morales. Evo adelante. Move forward, Evo. El Alto will have its revolution, will gain its dignity no matter the cost to La Paz and Bolivia. It's all a question of strategy and organization. An idea has germinated. Sin duda uno está consciente de que el Alto está en un lugar estratégico. Domina todas las salidas y las entradas en este momento, ¿no? Y por supuesto aquí en La Paz también la gente ya se ha dado cuenta de que saben que ese es un peligro, saben que eso es una amenaza. Creo que los salteños tienen más autoridad para exigir que los paseños. Eso ha pasado el año 2003, ¿no? En la guerra del gas, donde se ha acercado a toda la ciudad de La Paz bloqueando justo estas vías esenciales. Estas vías son esenciales para comunicarse, no solo con el Alto, sino con el resto del país. Se han bloqueado estas vías y se ha desabastecido a toda la ciudad de La Paz, no solo de la movilidad, sino de alimentos, por ejemplo, de productos químicos para los hospitales, de energía, que son transportados por camión. Entonces, todo eso se ha desabastecido y la ciudad de La Paz ha colapsado. Mucha gente no tenía para comer, ¿no? Y para subsistir, ¿no? Y no importa sean de clases altas, bajas o medias, la ciudad de La Paz... El Alto put La Paz in a state of siege by blocking its famed intersection, the only way into the city. The army immediately responded with means as big as its fears. A suburb had just declared war on its own city and was trying to free the country from the government that had been exploiting the people for half a century. Si el pueblo pide guerra civil, lo vamos a hacer, porque basta de mentiras. Y voy a decir una cosa bien clara, hay mucha gente que está anunciando guerra civil, no va a haber guerra civil. La decisión de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro era llegar aquí a la ciudad de La Paz para pedir la renuncia de Gon. El pueblo ahora está tan consciente que ya no nos meten mentiras, ya no hay demagogia. Hay un pueblo consciente, sabe lo que quiere y sabe a dónde vamos a ir. Esa población que entregó su vida sabiendo que no tenía ni piedras para defenderse, pero hizo la revolución de octubre para hacer un cambio que necesitaba y que quería. Decía, no importa morir, vamos a volver millones. El gas es para Bolivia. Los primeros eran unos 1000, al día siguiente eran 10,000. Y si seguían las cosas, seguía aumentando la población. Eso es lo que yo he visto que los señores militares vieron que no podían enfrentarse con una masa humana increíblemente gigante. Y por eso que las autoridades militares le dijeron al gobierno, por favor, nosotros no podemos matar al pueblo, no podemos. Y ya lo pararon a Goni, mientras Goni estaba pensando respaldarse y el ministro Sánchez decía, cumplan órdenes, cumplan órdenes. Le dije, no, momentito, nosotros no podemos matar al pueblo. El Alto won its war. Evo Morales, an Indian, a union leader and a cocoa farmer, came to power, and with him came the promise of equality among all ethnic groups. At last, an equitable sharing of national resources. 20 years after it sprang out of the dust, El Alto, the suburb of all the extremes, returned Bolivia to the Bolivians. Icing on the cake, Evo Morales had barely been sworn into office when he announced to the people that 15,000 square kilometers of salt flats, thus far thought sterile and worthless, were rich with a chemical element called lithium. And that lithium will be used to make tomorrow's high-capacity batteries, which will fuel electric vehicles, making Bolivia the world's capital for lithium, securing its future. An El Dorado that the conquistadores sought 5 centuries ago. Bienvenido. El Estado boliviano no solamente va a tener el control absoluto del litio, sino, por lo menos, quienes quieren invertir deben estar seguros que el Estado tendrá un control de un 60%. Evo Morales offers the people of Bolivia a fair deal. Give back to those who have had to do without, those who live up high. Bolivia owes them their liberty.
primero hay que atender prioridades de la gente del Alto, porque ahí está la mayoría, ahí está la población, ahí está el pueblo aymara, ahí está el pueblo boliviano en conjunto allá. Con el ascenso del compañero Evo Morales como presidente, revolución total de cambio. Los valores de los pueblos originarios han ido descubriéndose y fortaleciéndose, y de eso vamos a tomar poco a poco, como ya lo ha dicho don Evo, proceso lento pero seguro. This is where El Alto fades into the virgin plain. This is where it all started 25 years earlier when Bolivia reeled from the economic crisis. This is where the world's highest suburb was hurriedly built. A young cop, a civil servant of a fledgling nation, his wife and their son drove up from downtown La Paz to see the shaman, to seek his blessings for their family and for their brand new automobile. Five and a half centuries ago, Mendoza traveled this same road. He brought with him the domination of Spain and the Catholic Church. He left with gold. He founded his city, La Paz, the highest city in the New World. He put globalization into motion. He fathered today's disconcerting urban diversity. 5 centuries after Mendoza, the tiny Indian settlement has grown into a thriving metropolis of 2 million Bolivians who have made history at the sole highway intersection to the capital. Este año pasaron muchas cosas en nuestro país y esperamos que este año ese señor que escapó en un avión puede entrar a la cárcel. Estamos hablando de Loni Sánchez de Lozada. Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Yankee motherfucker, Yankee No hay otra ciudad que pueda tener un paisaje similar al nuestro. Te imaginas que estás en un avión y estás viendo una galaxia. Una galaxia. O sea, el cielo se ha venido abajo. O estamos volando muy cerca de las estrellas. Y esa es una vista panorámica inigualable, yo creo. Es linda. По прогнозам ученых, наиболее активно потепление будет на крайнем севере. Здесь может в этом столетии температура подняться
на 8 градусов Цельсия. Таяние мерзлоты будет сопровождаться мощными просадками грунта. При этом не сохранится ни растительность, ни почвы, ни дороги, ни поселки. Таких опасных городов, как Якутск, не очень много. Mariana had not seen Professor Zimov for years. He is one of Russia's most eminent climatologists and a world expert on Siberia's permafrost. He was a great friend of her father. After his visit to the newspaper, she'd made up her mind in no time. She packed her bags and left Moscow. There was a story to be had in Siberia. Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Якутска, столицы Холодного края. У нас 5 часов 40 минут по местному времени, и температура за бортом составляет минус 44 градуса. Уважаемые пассажиры, вниманию тех, кто вылетает обратными рейсами в ближайшие дни. Полярный циклон движется к Якутску, что может повлечь за собой закрытие аэропорта. Просим вас обращаться за информацией в справочную службу. Командир корабля и экипаж благодарят вас за то, что вы воспользовались услугами авиакомпании «Сибирь» и желают вам приятного пребывания в нашем городе. Mariana has not set foot in Yakutsk for 8 years, and yet she spent the first 25 years of her life in this strange city. Despite its reputation as the world's coldest city, Yakutsk has a huge university, one of the positive legacies of the communist era. Access to knowledge even in the farthest flung corner of the empire. Mariana did most of her studies there, town planning and foreign languages. Then she moved to Moscow to attend 2 dissertations before branching off into journalism. She's called Mariana Samsonova. Her name may be Russian, but she's 100% Yakut. Following the collapse of the Soviet Union, Yakutia became the Autonomous Republic of Sakha, a tribute to the people of the cold, of which she is a member. Here, winters last 9 to 10 months. Yakutsk lies close to an area that geographers call the Pole of Cold. The lowest temperatures in the northern hemisphere are recorded here, as low as minus 70 degrees. It's Antarctica in eastern Siberia. And this whole city is built on ice, a marvel of engineering which could cost Yakutsk its future. Mariana had no problem persuading her editor to let her investigate the uncertain future of one of the most attractive cities in the Russian Federation. Yakutia was the mining heartland of the former Soviet Union, and it has not lost its position in the neoliberal system. The climate may be warming and the city shaking on its foundations of ice, but the stakes have not changed. Vast reserves of oil, gas, and diamonds of unrivaled purity. Mariana has not climbed these stairs for years. She has come to visit Oktyabryna. Even at the grand old age of 80, her former language professor and great friend still teaches at the local university. Oktyabryna came to Yakutia with her parents as a small child. These Russian intellectuals were exiled to deepest Siberia in the aftermath of the October Revolution. They had named her Oktyabryna, though. Go figure.
Как я простыла. Да. Совсем не закаленная. Еще у меня холодно, я поэтому и... Как стало тепло на улице, вот сейчас где-то 27 днем, да, бывает, все, уже отопление-то он еле-еле батарея. Надо же. Да, а здесь же дома-то тонкие, продувается. А самое интересное я расскажу, это был 43-й год. Да, в 43-м году было холодно, я училась в женской школе, так мы ходили в школу, мы брали с собой дрова по полену, каждый ученик должен был приносить, потому что в школе не было дров, а учиться надо, и вот мы так сидим в варежках. В классе? Да, в классе. И пишете варежках? Ну да, холодно, в перчатках варим, было холодно. Идешь в школу, уже берешь с собой полено. Так смешно. В чем? Сумочки, да? Нет, ну я обычно так. Под мышку прямо вот так? Под мышку холодно. Вот так было. Здорово. Я знаете, что хотела спросить, Екатерина Степановна? Вот глядя на вот эти фотографии, да? Как интересно климат был в то время? Вот ой, это 1 мая. Это 1 мая, видите, дети одеты. Все в пальто, очень холодно. Очень было. холодно было. А сейчас у нас 1 мая бывает, что мы вообще без шапок ходим, да, климат очень изменился, да. Какие были зимы и какие вообще вот... Ой, вы знаете, зимняя температура, вот когда еще учился мой сын в школе, было среднее 56-58. Я улетала, когда мне нужно было, застряла, не могла вылететь, 62 градуса. Это был 64-й год. В 64-м году 62. Я очень хорошо помню. Последние 3 года я заметила, самое больше, утром бывает где-то 40, иногда 43. А днем тоже теплее. Насколько перепад потепление примерно? большое, это самое. Градусов 10 уже повышается, уже да? не так, да. Интересно, почему? Общее потепление, говорят. Говорят, глобальное потепление, да? Видимо, в связи с этим. Ну, Всем доброго утра, 7 часов 30 минут в самом холодном городе мира Якутске. С вами в студии Андрей Черкасов и Александр Воронин. По прогнозам синоптиков, день у нас сегодня не самый холодный, минус 35 с утра, до минус 28-27 в течение дня, переменная облачность. Ну что, кажется, весна в этом году снова ранняя. Как вы думаете, Андрей, неужели же, наконец, глобальное потепление? Вы знаете, Александр, я не верю во все эти американские выдумки. Вот завтра завернет минус 50, вот вам и будет глобальное потепление. Тем не менее, нельзя не признать, что в этом году весна у нас все-таки снова ранняя, и существует опасность нового разлива Лены. Ну, не знаю, что вам на это ответить, честно, не знаю. Действительно, кто его знает, природа вещь непредсказуемая. Всем хорошего дня, оставайтесь с нами, услышимся. No one here really seems to believe in global warming, even less so that the city has any reason to fear for its future. It's even a popular subject of jokes. And yet, if you look in the right places, you'll see suspicious cracks in the buildings. The head office of a bank, which is just split in two, and a particular building at the end of Lenina Avenue, Yakutsk's main street. Apparently, the permafrost gave way under its piles. Mariana simply had to see it. She hasn't forgotten this shortcut behind Lenina Avenue. She used to take it with her school friends when they went to play in the wasteland in the shadow of the municipal heating plant. Nothing seems to have changed apart from Mariana's golden mink coat, which she's desperate not to get stained with soot. By the way, on the streets of Yakutsk, you'll see all the women dressed in furs. They provide maximum protection from the cold without compromising on Russian elegance. Whether the anti-fur campaigners like it or not, this is Siberia here. The fact remains that people weren't lying to her about this building site. Construction has come to a halt. A 5-story block had to be demolished. 2 years ago, huge cracks appeared in the spring, the time of year when the surface layer of permafrost thaws to form the active layer, or mollisol. It's a normal phenomenon, familiar to local engineers, except that the depth of the seasonal thaw layer, which is only 1 to 2 meters in theory, is definitely increasing every year, thus threatening the city's very foundations. Construction industry big shots and their insurance companies give each other the runaround. Some claim it's global warming, others reply it's failure to respect building codes for permafrost constructions. Right after visiting this urban wasteland, Mariana finds herself in Anatoly Anatoniev's car. He's Yakutsk's biggest property developer. News travels fast in the world's coldest city.
he insists on giving her a guided tour. He shows her how they drill through 12 to 15 meters of frozen earth with a tray pan to reach the stable permafrost. Next, massive reinforced concrete piles are sunk into the ground. The permafrost refreezes around them, and the foundations are gripped in the ice's jaws. Buildings are erected on these giant piles. 10,000-ton buildings. There's just one snag. If it ever thaws, the city will collapse like a house of cards. Вот этот дом рассчитан на 96 квартир. Здесь есть и зимний сад, спортивные тренажеры, спортзалы. Первый этаж там магазины, зимние сады двухуровневые есть, это в каждом подъезде. 3 подъезда. В принципе, квартиры очень хорошие. То, что нам вот природой дано, вот здесь, получается, этот дом выходит в проспект Ленина, тут же смотрит, а с этой стороны река. Очень хороший дом, местоположение очень хорошее у этого дома. A shopping mall, winter gardens. The future of this city, which aspires to be a world-class capital, rests on the gamble of the century, climate stability. This whole city is built on a gamble. It's a risky game. No wonder there's growing concern among Yakut insurers. They will be the ones footing the bill as long as the scientific debate on global warming continues. People in other cities in the far north are starting to wonder the same thing, not just in Siberia, but in Alaska and Canada. Yakutsk is the permafrost capital. The urban areas of the Arctic Circle have their eyes riveted on it. It's here at the Permafrost Institute, a department of the prestigious Russian Academy of Sciences, that the techniques for building on ice were developed. In Moscow, Professor Zimov warned Mariana, the old guard at the Institute does not believe for a second in sustained global warming. Zimov puts this down to their communist culture. Something is compelling them to reject foreign scientific theories. And also, he concluded, the Russians want stability. They do not want another revolution. Мерзлота у нас на территории города занимает где-то 300-350 метров, то есть мощность ее. Вот он намонтил на где модель. Совершенно сохранившийся. Много этажей, да? Целых три. А это какое дерево? Листья. Ой, а что здесь? Здесь находится лаборатория физики и механики мерзлогрунтов. Непосредственно уже спускаемся с самим мерзлотом. Какая здесь глубина? Like all Siberian school children, Mariana learned that permafrost is 80% ice. The rest consists of a mix of various minerals and organic matter. Температура лаборатории составляет минус 8 градусов. Здесь у нас справа слева находится лаборатория. Здесь вот хранилище по захоронению зерен и семян растений. С 1975 года проводится эксперимент, по-моему, это тоже. То есть банк данных, у них каждой колбочки, баночки есть, вот они пересчитывают, приходят сюда. И как нам сообщили, что прорастают эти растения лучше, которые дольше хранились в мерзлоте, чем такие, которые хранятся обычно при положительных температурах, так скажем. Был просто песочек мерзлый, да? Начали ходить люди, лаборатории создавались, начали работать, постепенно появилась вот эта изморозь. Изморозь появилась очень вот интересной вот такой вот геометрической формы. И дальше начала расти. У нас есть лаборатории, возраст кристаллов, который достигает 30 лет, 30-35 лет, потому что лаборатории уже самой 40. То есть уже у нас существует и будет существовать, дай бог, еще, пока у нас будет мерзлота. As long as the permafrost exists, legitimate doubts have arisen among the new generation of researchers. There's no need to mention global warming. Mariana can't help thinking about the damage caused by human activity on the surface, hot water leaks and waste heat emissions of all kinds. Yakutsk, an ice cube in a teacup, that's the image that springs to mind, as long as the permafrost exists. Сейчас достигла 7 градусов, то есть у нас было минус 8, сейчас минус 7. Мы с вами пробуем очень долго времени. То есть микроклимат здесь очень меняется свой от тепла, потому что мы выделяем все равно количество тепла большое, да?
где вот на то, что мы дышим, все равно вот воздух это тепло распространяется, сразу термометр определил, что здесь идет уже так называемая деградация мерзлоты, то есть температурные колебания. Does that mean the entire city, its 300,000 inhabitants, its industries and modes of transport should stop breathing? For a city that's going global, that's totally unrealistic. Петр Владимирович, к вам. Здравствуйте. 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 Я вам уже звонила. Да, очень приятно. Все ученые мира говорят, что везде идет глобальное потепление, идет таяние вечной мерзлоты, а вы сказали, что нет, не у нас. Да. Ага, вот про это. Ну, проблема вот глобального потепления на планете, она, в общем-то, вот сейчас остро стоит. Как бы два есть, значит, самое мнение, что глобальное потепление связывается с парниковыми газами. СО2, метан. Это одна группа. А вторая говорит о том, что вот потепление на Земле связано с теми вот циклами, о которых я говорил. Значит, сторонники вот этого СО2 говорят, что вот мы стали много жечь нефти, угля. Но оказывается, в принципе, были такие времена в истории развития климата на Земле, когда увеличение температуры воздуха было не связано с этими парниковыми газами. Естественно, надо согласиться, что идет вот это с 70-х годов, произошло потепление. Произошло потепление, никто от этого не отрезает. Но какова роль там, значит, антропогена, это надо, значит, сам еще исследовать. У нас специальные исследования проводим мы на своих полигонах, и там мы антропогена не чувствуем. Изменения, климатические изменения на Земле, они цикличны, в принципе. Дают сейчас расчеты, вот наши расчеты в институте, что пик уже, значит, самое, вот сейчас мы находимся на пике, и он уже все, дальше, значит, будет идти похолодание. Вот сказать, что повышение температуры сильно повлияло на многолетние мерзлые породы, сказать, ну, однозначно нельзя. Ну, это настолько инерционная система, что для того, чтобы, значит, ее раскачать, требуется ой-ой-ой, много тепла и много солнца надо. Zimov warned Mariana the prestigious Russian Academy of Sciences does not believe in this phenomenon of global warming, which is alarming the West. It has to be said that no one here panics about shifts in nature. Everyone has a pioneer mentality. They have been bending nature to their will for over 400 years. The capital of cold will never fall. The first Russian settlers arrived in Yakutia in 1632. The Tsar of all Russia sent out 400 Cossacks with 5 priests in tow. The Tsar's records were very well kept. They founded Yakutsk there, established a makeshift fortress, an outpost for exploration. Within 20 years, they had extended the frontiers of Mother Russia from Lake Baikal, the source of the Lena, which flows through Yakutsk, to the Lena Delta, well within the Arctic Circle. But the fact remains that without the Yakuts, who they initially tried to enslave, these madmen would have perished during their first Siberian winter. Until the coming of the Soviets, the empire did not interfere much in the Yakuts' affairs. It was too far away, too complicated. Apart, of course, to exile political dissidents there, from the Decembrists to the Bolsheviks, to Stalin's holidaymakers a century later. We have the Gulag system to thank for the road from Yakutsk to Magadan on the Pacific. Nicknamed the Road of Bones, 1 million inmates died making it. Suddenly, things gathered pace in 1949, the year the first diamond was discovered. Prospectors came in droves. Russia controlled this El Dorado. Under Khrushchev, Moscow switched from forced settlement to blatant incentives. Migrants were offered an extremely attractive package. 3 to 6 times the average salary, 42 days paid leave instead of 18, a free return trip every 3 years. Yakuts mushroomed, and the region overtook South Africa to become the world's leading diamond producer.
With the collapse of the USSR, everyone here entertained the hope that some of the new Republic of Sakha's riches would finally secure a bright future for its capital. It's a fine afternoon on Lenina Square. -25, well above the seasonal average for this time of year. A happy omen, no doubt, for the Putin-Medvedev clan, which is holding a light-hearted pre-election party in the remotest region of the Federation. They are keen to keep Yakutia under central government control. They are keeping an attentive eye on its natural resources. It's understandable, especially as in Moscow, some extremist factions in the Duma are bitterly critical of the subsidies given to remote republics. Yakutia is rich, they say. Why should we pay for it? The answer here is that the bulk of mining revenue is now in the hand of private consortiums, and the capital is bypassing Yakutsk at a time when the city's maintenance costs are spiraling. The question of diamonds is a delicate one. Mariana is more than pleasantly surprised to be allowed to enter the Holy of Holies, one of the city's largest diamond cutting factories, especially as it's federal election time. No one wants the Muscovites to be mistaken about the extent of Sakha's riches. Вот этот камень, радиант 6 карат, в среднем где-то 160 тысяч долларов. Вот это 5 карат, форма кушен, средняя цена тоже где-то 210 тысяч долларов. Возвращаясь к вопросу о вечной мерзлоте. Вот с момента начала горных разработок на территории Якутии, вот наверняка есть какие-то наблюдения. Есть ли вот сейчас, вот по сравнению с моментом начала, какие-то изменения в самой структуре вечной мерзлоты? Ой, это вопрос глобального потепления и что с ним, и что будет, и чего не будет. Мы на сегодняшний день никаких качественных изменений не обнаружили. Я считаю, что глобальное потепление, если и будет, то не в ближайшие 100 лет. Значит ли это, что через 100 лет все-таки можно ожидать глобального потепления? А может быть, похолодание, я не знаю. Я думаю, не наступил бы ледниковый период. While the big boss of the northern mines is talking about the possibility of a new ice age, the temperature drops suddenly at dusk. The mercury has fallen 15 degrees in an hour or so. On the streets, everyone speeds up and grits their teeth. Something must be brewing further north. Polar air sweeps down on the city, bringing bitterly cold and damp conditions.
В 18:30 в Якутске. Специальный выпуск метеоновостей. Небесная канцелярия вновь щедра на сюрпризы. Мы уже поверили в ранний приход весны, но не тут-то было. Хотите верьте, хотите нет, но к северу от города метеостанции зафиксировали резкое падение температур до минус 45 и ниже. Аэропорт Якутска готовится с часу на час закрыть свои полосы. Температура в городе может упасть до минус 50 в течение ночи при сильном северном ветре. Советуем всем жителям Якутска выходить этой ночью из дома только в случае крайней необходимости. Лица, страдающие сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, оставайтесь дома, смотрите телевизор, слушайте радио, общайтесь с близкими. Ваша жизнь будет в безопасности. Пожилым лицам советуем переехать на ночь к родным. И, наконец, ради бога, не пейте горячительные напитки. Водка не является антифризом для человеческого тела. Всем удачно пережить эту ночь. Мы вернемся с метеоновостями через 15 минут. Услышимся. Если мы этого не будем делать, огромное количество людей просто будет замерзать на улице города. Зимой постоянно подбираем людей в нетрезвом состоянии, которые не могут дойти до дома, чтобы люди просто не замерзли. Не потому, что они в нетрезвом состоянии, чтобы люди не замерзли. А что бывает в случаях? Да сколько угодно. Человек вообще не двигается. Бывает такое? Да, бывает. И что делается в таких случаях? Сразу в морг или все-таки скорую сначала? Нет, мы сперва, естественно, скорую вызываем. Скорую, то есть скорая должна констатировать, нам сказать, человек живой, не живой. Вот. А потом уже решаем вопрос, либо в медицинский отделитель его доставлять, либо, если уже мертв, тогда уже в морг. Спокойно, маршрут 720, маршрут без происшествий. Есть Сергеевна, да, дежурит сегодня? Все, телефон выключаем. Ну? Телефон выключайте, говорю. А, Брайан дежурит, да? Дима, да? Ясненько. Подождите. Ладно, давай мне это сама. Сначала акт составляйте. Составляйте. Гражданочка. Так, сначала акт, говорю, составляйте. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, пожалуйста. В алкогольном опьянении, блядь, кровь сначала возьмите. Встаньте. Кровь сначала возьмите, как будто я не знаю, блядь, законов, да? It must be about 11 p.m. As for the temperature, it can't be far off the minus 50 mark. Without adequate winter clothing, the hardiest freeze within 10 to 15 minutes. Женщину привели. Что у нее? Женщина в нетрезвом состоянии. Самое страшное, можно с мужчиной в нетрезвом состоянии можно справиться, с женщиной очень практически невозможно. Женщина, как правило, неадекватно реагирует. Где там брака? Полные, следуем второй гол. Минут 40 назад на Якутского 102/1, 102/1. Парни отобрали шапку, нотку коричневого цвета. Сзади потертая гитара. Подозревается. Трипали, Якутская национальность, один низкого роста, двое высокого роста. The theft of a shapka. It's no big deal. Except that leaving someone bareheaded in such freezing conditions is akin to holding a gun to his head and pulling the trigger. As for this poor guy, he hasn't done anything wrong. He's just lucky to have been picked up by the militia. Given how white his parka is, he was probably on the verge of freezing to death. He'll be thankful tomorrow.
Да, Александр, с сожалением признаю, что вы были правы. Невероятно, но факт: этой ночью температура в городе упала до минус 50, а к утру так и до минус 55 градусов. Уже через несколько часов ожидается повышение температур. Тем не менее, большинство учебных заведений остаются сегодня закрыты. Испытание холодом не прошло без потерь. Якутская электростанция была перегружена к 6 часам утра, что повлекло за собой аварию одной из газовых турбин. Многочисленные неполадки также были зафиксированы в теплопроводе. Критическая ситуация создалась в квартале 202, где 3500 жителей остаются без отопления вот уже в течение 2 часов. Температуры во многих квартирах близки к нулю. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы избежать экстренной эвакуации жителей. В кварталах старой застройки положение немногим лучше. Большинство водных колонок вышло из строя, и жители вынуждены ходить за водой в другие кварталы. In the old quarters, whose wooden houses are now home to the most disadvantaged, the situation isn't any better. With many communal taps frozen, the inhabitants are forced to walk several blocks to get water. Это что такое? Катишься, ноги сломаешь, платить никто не будет еще. Некому доказывать. 2 blocks away, a fire has even broken out. It's reducing a corner of historic Yakutsk to cinders. Rumors are rife. Apparently, a local real estate mafia is taking advantage of this sort of confusion to destroy old homes and fill the city with concrete buildings. Is it urgent to build before the great debate on the permafrost? Given the situation, anything is possible. When it comes to damage, a visit to Yakutsk Hospital's specialist frostbite unit is a must. It sees the damaging effects of the region's violent climate and deals with the consequences of nights like last night. Apparently, during the golden age of Soviet science, people were literally brought back from the dead thanks to Russian cryomedicine. According to Professor Revo Alexeyev, the senior physician, the unit revived clinically dead patients whose body temperature was close to freezing. It seems the secret is to warm them up incredibly slowly. Сейчас мы его допросим, производственная травма, сломался у него этот грузовик. Где-то в тундре, там далеко, он с севера приехал. И вот он потерял пальцы, кистей, коленки отпорожены. И он, вот он. Этот старик, вот тут мороженый лежит, дедушка. Дедуля тоже кисти потеряны. Ну вот дед на улицу упал. А вот мы видим. Дедушка, вот видишь, пальцы правой кисти потерял, на левой вроде сохранили. Сохранились. Ну, он просто упал на улице, замерз. А вот это производственная травма. Вот производственная травма. Вот давай поговорим, расскажем, ладно, что случилось? Не бойся. На машине. На машине, в тундре. Откуда ты у нас, а? Север какой? Анабарского улуса, да. Анабарского улуса с крайнего севера. Машина сломалась. Да, машина заглохла, ехал один. Да. 11 часов ночи. Темно, ничего не делает, что-то на поезд один. И смотрел, машина 100 метров стоит. Вот это не кое-когда полз. Вот так это было. А потом достали куда? В Хаю. А с Хаю привезли на бар. Санавиация снаборожья. А со Слаха я самолетом сюда прилетел. Да, посадили в самолет. Сам самолет сел и полетел. Так, еще у нас там в какой палате? Ну, в первой палате. Там. В первой палате.
Вот эти все палаты лежат за отморожением. Вот. Все палаты в тяжелой степени отморожения. Все. Все вот так. У них все тяжелые ампутации проведения. Но они поступили у нас очень поздно. Не первый день. Когда первый день поступают, мы их оживляем. Но потом будем говорить об этом. Да? И все вот самые тяжелые, которые оживляем в жизни. Осталось немножко, видите, вот ампутация бедра. Вот, тяжелая ампутация. Ну, только жизнь сохраняет. Ну и пальцы, вот, покажи пальцы. Ну, вот, пальцы сохранили полностью. Да. Стараемся, чтобы пальцы сохранили. Чтобы работоспособность какой-то степени. Mariana needs some fresh air. Frostbite victims resemble victims of war, and the temperature has suddenly shot back up. You don't need gloves. It's completely baffling. Never in living memory has the weather been so erratic. 30 degrees in one go. It's minus 22. Maybe the winter is finally drawing to a close after bringing the city to its knees one last time. On a drab Soviet-style housing estate in East Yakutsk, the children are out skating again under the pale sun. Mariana wants to see her friend Sergei and his baby, who was born in January. Ну, только не уйду. То, что в шубе. То, что живот был в шубе. Тоже надо. Вот как у всех нам. А как ты зимой? Без разницы. Летом-то еще тяжелее. Уже руку с таким большим животом. Это манер просто. Ну, весной можно. Когда не жарко. Ну да. Даже гарнижон. Ты же распробуйся. Родители рассказывали тебе, как они воспитывали вас? Ну, как они сами воспитывались 30, 40, 50 лет назад? Нет? Были вроде, что нечего было купить. Сейчас, как бы, может быть, проблема очень упрощена, да, сейчас, как бы, ну, все для бушуев. Летом-то еще тяжелее. Уже руку с таким большим животом. Ну да. Не помню, как сегодня. Все руку положили. All of a sudden, spring is here. It has started to snow large snowflakes. In winter, you only get freezing rain here. It snows when it's warm, and the warmer it is, the larger the snowflakes are. An 18th of March, that's still pretty early for a Siberian spring. To celebrate, Mariana is going to buy herself a nice frozen fish at the market on the banks of the Lena. A hake as stiff as a board. That's how the locals like it. They grate it and eat it frozen. The polar diet. It's the best way to adapt to the tundra. Next, she wants to stroll around the port, where the river Lena languishes at Yakutsk.
2/3 of the way along its 4,400-kilometer course. Mariana's father used to work on the boats that ply the river for the 2 or 3 months of the year when the water isn't frozen. She must have been 6 or 7 when he brought cherries back from Lake Baikal. She had never seen any. Then again, there aren't exactly a lot of cherry trees here, even in the summer. The ice breakup on the Lena has been occurring earlier and earlier these past few years. The advantage is ships can sail unhindered several weeks early, bringing fresh fruit and vegetables back from the south. Without the Lena, Yakutsk is isolated, entirely dependent on itself, which explains the explosion of prices in wintertime. The roads are impassable, there is no railway, and there never will be. The ground shifts too much. That just leaves the airport, subject to the vagaries of the weather. The downside is the brutality of the breakups. So much ice has to melt in a shorter and shorter space of time. The Emergency Situations Ministry is now under great pressure every year when spring comes around. An unprecedented tragedy has left painful memories. В 600 километрах к югу от Якутска никто не ожидал столь быстрого разлива Лены. Весна пришла неожиданно с опережением в месяц. Около 12 часов назад город Ленск был полностью залит водой. Такое наводнение было 32 года назад здесь. Не было такого больше. И все люди успокоились и не ожидали просто этого. Громадные глыбы льда прошли через город, разрушив 3500 жилых домов. Но они нам сделали благо. Мы их колем, воды в кранах нет. Из 30 тысяч обитателей Ленска 27 тысяч были спешно эвакуированы. What happened was, the Lena was frozen to such a depth that the ice prevented meltwater from Lake Baikal flowing along the river. The ice jam broke at its weakest point in the town. Здесь от Лены туда вниз проведены все подготовительные мероприятия, эвакуировано все население фактически. И я думаю, что здесь нам, фу-фу-фу, как говорится, удастся избежать. В Якутске, где зима пока задерживается, власти серьезно опасаются повторения ленской трагедии. This year in Yakutsk, the Lena is frozen to a depth of 5 meters and an ice jam is formed. The pressure of the meltwater is building up under the river. The calculations have been run. If the jam breaks, a 5-meter-high wave will sweep through here carrying blocks of ice as big as buses. While the university students form voluntary snow removal brigades, the authorities have decided to resort to drastic measures to force nature to bend. Перед лицом этой угрозы МЧС обратился за помощью к военно-воздушным силам Российской Федерации. 3 истребителя-бомбардировщика класса «Сухой» были спешно направлены в регион для решения поставленной задачи. В этот самый момент вверх по течению Лены тонны бомб пытаются пробить создавшуюся ледяную пробку. Одновременно МЧС готовится к массовой эвакуации жителей на случай, если бомбардировки окажутся бессильными перед силами природы. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Mariana immediately thought of a family friend who lives in a wooden house in the middle of the flood risk zone. Right now, her heart must be in her boots, especially as she has an 18-month-old daughter. Холодно, да? Чуть-чуть. Вот сидим на чемоданах. Жалко, конечно. Сами строили дом, да? Сами построили. Муж строил, Владимир строил. Помогали жестко не строили. Где нанимали, где сами. Строили почти 4 года. Да. Поэтапно. Потому что сразу денег не хватает. Теперь сносят, вот мы будем, наверное, участок искать, дом перевозить там. Потому что привыкли к частному дому, да? Ага, лучше в частном доме, конечно.
After the breakup, Yakutsk will probably have a few days' peace. Then the temperature will suddenly shoot up to 35 degrees above zero. It'll be the Siberian summer. Think about it, a temperature range of 100 degrees between winter and summer. It's downright bizarre. There will be flowers on the tundra and swarms of mosquitoes so thick and aggressive you'll have to jump in the Lena to escape them. The whole city will meet on the banks of the river. Yakutsk will turn into a seaside resort. It's hard to imagine. This will last 20 days at most, and then, very quickly, the weather will get cooler. It will snow for the first time around the 15th of September, and towards the end of October, Yakutsk will be completely frozen once more. That's how things have been until now, at least. ผมก็ต้องเชิญคุณสมิธมายืนคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณสมิธครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจังขนาดไหนคนที่ปากน้ำเขาตกใจบางคนเตรียมอพยพแล้วนะฮะก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะโอกาสทางวิทยาศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจากสถิติเก่าๆจากข้อมูลเส้นทางเดินของพายุเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากปี2526หลายคนจะจำได้2526นี่คือเป็นปีที่นี่คือคิมใช่ไหมฮะไต้ฝุ่นคิมไต้ฝุ่นคิมนี่เข้านี่นะฮะผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชาแล้วมาเข้าไทยเข้าทางภาคตะวันออกของไทยเนี่ยนะแล้วเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพอยู่เหนือกรุงเทพเลยแล้วก็ข้ามไปพม่าต่อปี26น้ำท่วมกรุงเทพ4 เดือนเต็ม4 เดือนอันนี้คือพายุเข้าเกือบจะเรียกว่ากลางกรุงเทพซึ่งการเกิดพายุคิมเนี่ยทำให้เรากลัวว่าในปีนี้ถ้ามีพายุที่เกิดขึ้นแล้วมีเส้นทางเดินของพายุใกล้เคียงกับพายุคิมเนี่ยนะครับโอกาสที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ2526สถิติมันบอกไหมฮะว่าปีนี้มีความเสี่ยง Bangkok, a sprawling coastal megacity, home to more than 10 million people, one of Asia's major business centers. Of the 130 cities most vulnerable to climate change impacts, the World Bank ranked Bangkok in the top 10. Like New York, London, and Amsterdam, the Thai capital is at risk of being swamped as sea levels rise. In addition, higher tropical temperatures are increasing the intensity of cyclones and typhoons. 2 เดือนที่แล้วท่านดร.สมิธได้เกิดเป็นออกข่าวแถลงข่าวออกมาว่าในอ่าวไทยเราอาจจะเกิดพายุเรียกว่าชื่อสตอมเซิร์ฟที่จะเข้ามาในกรุงเทพเตือนว่าอาจจะมีผลกระทบจากพายุลูกนี้คือทำให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้เป็นพายุที่รุนแรงเหมือนกับพอๆกับนากีอะไรประมาณนั้นที่พัดผ่านประเทศพม่าที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบ2 เดือนแล้วหรือประมาณ2 เดือนเนี่ยในความคิดของผมก็มีความรู้สึกว่าน่ากลัวไม่อยากให้เกิดตรงนั้นเพราะว่าเกิดมามันก็จะเสียหายกับบ้านเมืองเราน้ำท่วมจะมีผลกระทบหลายๆอย่างรถติดต้องมีการระบายมีการสูบน้ำมีการขนข้าวของย้ายหนีก็จะเพิ่มความลำบากให้ประชาชนในเขตพื้นที่และปริมณฑลกันเป็นอย่างมากถ้าไม่เกิดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและโชคดีของเรา A former social worker, Chun has been promoted in the Bangkok Metropolitan Authority. He's tasked with assessing the impact of such an extreme weather event on the megacity's vulnerable populations and compiling a report. Despite the unpredictability of cyclones, the BMA is taking the threat seriously. After all, the man who issued the warning is a respected figure here. ไม่ที่ว่าได้ข่าวอย่างเงี้ยที่ว่าตอนแรกที่ได้ข่าวเลยอ่ะกลัวมากใช่ไหมเชื่อเปล่าว่า
ว่าคนเนี่ยที่ต่างจังหวัดย้ายหนีไปเลยมีได้ข่าวคนต่างจังหวัดนี่ย้ายไปเยอะเลยกลับเลยกลัวเพราะว่าเจอในกรณีนะไม่ใช่ไม่ได้ปล่อยข่าวพวกในการจังหวัดมีหนังสือมาให้เลยหนังสือแจ้งเลยให้ระวังว่าให้ระวังเตือนภายในแต่เขาจะแจ้งล่วงหน้าก่อน 4-5 วันถ้าจะเกิดจริงๆอ่ะจะต้องแจ้งภายใน 4-5 วันครับผมแต่ว่ามันพอดีมันเกิดคดีที่พันน่ะที่นั่นทำให้เลยกลัวแต่เขาสัมภาษณ์จริงๆแล้วเขานั่นจริงเขาบอกว่าจะเกิดเป็นเนี้ยแล้วไม่เกิดแล้วตุลานี้ยังไม่มีข่าวมาโอ้แต่กลัวกันมากเลยเพราะกลัวกันมากแล้วพี่มีความรู้สึกไหมว่าตอนนี้อากาศหรือว่าอะไรมันร้อนขึ้นเพราะว่าโลกร้อนมันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วธรรมดาแน่ๆมีความรู้สึกว่ามันร้อนไม่มันแค่มันผิดปกติหลายอย่างเลยที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเพราะปกติแล้วเนี่ยนะฝนมันต้องตกตามฤดูกาลอย่างนี้เปลี่ยนแปลงหน้าร้อนฝนตกหน้าหนาวไม่หนาวตามปกติไงออกภาษาธรรมดามีฝนละมันไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วและหน้าร้อนก็ฝนตกผ่านไปแล้วน้องไม่มีแล้วโอ้ยแต่คนกลัวมากเชื่อเปล่าบ้านเช่าที่เนี่ยนะปกติเต็มนะคนต่างจังหวัดนี่กลับหมดกลัวนะย้ายลูกดูเรียนกลัวมากเพราะว่าไม่เคยแจกใบปลิวขนาดนี้แจกใบปลิวอ่ะออกข่าวตรงนี้มาไม่ใช่ใบปลิวเนี่ยแจกเป็นทั่วหมดเลยว่าให้ระวังตรงนี้ถ้าเกิดมีอะไรมาก็เตือนก็ต้องอพยพ5 วันครับแต่กลัวมากโอ้ยเขาบอกจะสูง2 เมตรจะเชื่อมถึงตึก2 ชั้นอ่ะครับตลาดตรงนี้มีน้ำท่วมบางอย่างครับเนี่ยท่วมมาแล้วค่ะมันก็ท่วมมาท่วมสงกรานต์แต่ตอนนี้ยังไม่ท่วมใช่ไหมลงทีเองอ๋อครับก่อนที่มา5 นาทีนะเพิ่งลงครับตัวกันนี้ด้วยก็เห็นพื้นยังเปียกๆอยู่เลยจ้ะไอ้ขึ้นท่วมอยู่แห้งก่อนที่ลงทีเองเวลาท่วมนี่ประมาณไหนคะเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยเยอะน้ำไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมนิดนึงก็นิดเดียวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อ2 ปีที่แล้วได้ว่ากันเลยแหละทีนี้น้ำน้อย2 ปีที่แล้วผมเคยมาต้องทำสะพานเดินใช่ทำสะพานเดินน้ำท่วมภูเขาเลยครับปีนี้ก็ยังโชคดีนะ Lucky or not, torrential rain usually falls in the megacity during Fanza or Buddhist Lent. Although it's the height of the monsoon season, it hasn't rained for a week. A storm is brewing, though. Dr. Smith, the man who warns of catastrophic flooding, is a meteorologist and geophysicist. Since the 2004 tsunami, he's become a living legend. He raised the alarm 9 years before the giant wave hit. No one listened to him at the time, but everyone takes Dr. Smith's predictions seriously now. However bizarre they may seem, it's better to be safe than sorry. โลกร้อนเนี่ยจริงแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับโลกร้อนจึงทำให้ฝนเนี่ยตกต้องไว้ตามฤดูกาลก็เป็นได้เกิดมา50 กว่าปีก็มีพายุใหญ่อยู่ครั้ง 2 ครั้งเท่านั้นเองเท่าที่มีคนเสียชีวิตมีน้ำท่วมบ้านพังเสียหายเยอะเท่าที่จำได้ถือว่าไม่ใช่ไม่บ่อยนักไม่เหมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศเวียดนามประเทศเหล่านี้อยู่ติดทะเลจีนใต้พอพายุขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นจากทะเลจีนใต้ก็จะเข้าประเทศได้เลยเมื่อเวลามีมรสุมพัดผ่านเข้ามาเมืองไทยก็ถือว่าโชคดีกว่าจะเข้ามาถึงเมืองไทยได้ก็จะต้องผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านกัมพูชาเข้ามากว่าจะถึงเมืองไทยก็จะอ่อนตัวลงเป็นพายุฝนธรรมดาไม่มีพายุอะไรที่น่ากลัวมากเกิดจากจีนก็มีนิดหน่อยแต่อย่างที่คาดการณ์ว่าจะเกิดในอ่าวไทยในความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ตามที่อย่างตัวอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าหรือว่านักวิชาการบอกว่ามันเป็นอ่าวแคบๆโอกาสที่จะเข้ามาเกิดในอ่าวเลยเนี่ยมันคงจะยากแต่ถ้าหากว่าเลยลงไปทางด้านใต้อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่น่าจะ In the center of Bangkok, the Makassan housing project rises behind the megacity's massive elevated expressway. Back when he was a social worker,
Chun visited the project's 20 blocks every day. Unlike in large Western cities, the idea of working-class suburbs arranged in a ring around a central business district does not exist here. Bangkok's deprived areas are located in the inner city. Middle-class housing and business districts are gradually isolating these working-class pockets. A layered social mix. Unplanned organic growth with no urban planning. If a climate disaster strikes, these urban pockets would be hard hit. The residents are not very mobile, and they lead a semi-rural existence on the city's streets. A prolonged period of flooding would leave them fending for themselves. Food shortages and sanitary problems would arise within hours.คุยนิดนึงว่าป้าอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ20หลายปีก็ตอนนี้จะ80แล้ว80โอ้80 20 ปี79แล้วโอ้หลายสิบปีคุณป้ามีบุตรกี่คนครับเนี่ย6 คนเสียไปคนเหลือ5อ๋อพอแล้ว5 คนก็เยอะถือว่าเก่งสมัยนี้บอกคนเดียวพอแล้วเลยนะลูก2 คนไงแล้วแม่นี่ที่อยู่นี่ลูกไม่มีเงินเดือนเลยแม่ก็ไม่มีเงินเดือนลูกให้มันจะไอ้คนที่ไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ด้วยทางสงเคราะห์ก็มีเงินอะไรสงเคราะห์อะไรให้คนแก่ไหมไม่มีที่นี่ยังไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ผมไม่ให้เดี๋ยวเขามาเห็นบ้านมีของเยอะลูกก็มีงานแต่ถ้าชนบทบ้านนอกเขาได้ทางอบตทางแล้วคุณป้าได้ข่าวน้ำท่วมของดร.สมิทธิ์บ้างไหมที่บอกว่ากรุงเทพเราเนี่ยจะมีพายุเข้ามาแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมจมอยู่เด็กคุณป้ามีความกังวลวิตกกังวลไหมว่ากลัวว่าจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมฮะในความรู้สึกที่กลัวนะที่กลัวว่าจะไปไหนไม่ได้แล้วมันจะลำบากนะแพงอะไรใช่กลัวของมันจะแพงขึ้นเราไปไหนไม่ได้ไม่สะดวกบอกญาติซื้ออะไรมาตุนไม่ได้แล้วนะครับท่วมนะครับอยู่มาอายุ20แต่ตอนนี้80แต่เคยท่วมปีนึงนะเคยท่วมปีนึงนะไอ้สมัย26 อ่ะอ๋อครับก็ผมอยู่สมุทรสาครก็อยู่ใกล้น้ำเหมือนกันแต่ว่าถ้าสุพรรณเนี่ยบางประมาณนี่มันท่วมนาข้าวนี่เวลาพายหรือเวลาไปนี่ไม่ใช่รถแล้วนะรถไปไม่ได้แล้วนะต้องเอาเรือพายไปตามนามันท่วมจริงๆก็ได้ข่าวมาก็เลยอยากบอกให้คุณป้ารู้คร่าวๆไว้ว่าโอกาสที่จะป้องกันของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขารับมือไว้เตรียมพร้อมการระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำไว้อย่างดีแล้วมีจุดระบายน้ำนี่60-70 แห่งThe ladies of Makasan don't sound too convinced. They're probably wondering if this social investigator came to reassure them or remind them of the impermanence of things. Or, under the expressway's pillars behind their homes, lie kilometers of canals settled by those driven to the water's edge by urban stratification. These canals crisscross Bangkok like a network of capillaries, serving as an unnecessary reminder that this is first and foremost a city of water. Bangkok, the Venice of the East, say the guidebooks. Do they also say that here, as in its little sister in Italy, it's high time people learnt to swim? The retention basins along the canals are full to overflowing. Bangkok dredges them daily in preparation for the Great Flood. ครับสวัสดีครับบึงมักกะสันด้านคลองสามเสนแจ้งระดับน้ำครับ 14 นาฬิกาลด 1.39 ปตล.ประตูเปิด102 บานการเปิด102 บานเครื่องไม่ได้เดินสภาพน้ำภายนอกดำไม่มีฝนโอเคนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 4 times a day for the past week, the city's 60 checkpoints have reported the same thing to the Flood Management Center. It still hasn't rained. The air above the megacity is charged with electricity. The overhead power lines buzz like bees. Chun has an appointment at the radar center with the country's best meteorologists. Their battery of equipment scans the Gulf of Thailand in 3 dimensions.
You could say they're the lookout of the cargo ship Bangkok and its 10 million passengers. If there is anything on the horizon, they will see it first. What do they have to say about Dr. Smith? Even though scientific intuition should be respected, everyone knows you can't predict a cyclone months in advance any more than you can a tsunami 9 years before it hits. Chun has just learned from a reliable source that Dr. Smith is currently involved in a lawsuit with a powerful investment group. Apparently, he stated in public that the brand new international airport could end up underwater in 10 years' time as a result of climate change. It obviously didn't go down too well. ในกรณีนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อเรามีพายุนะครับผ่านเข้ามาใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในรอบ100 ปีเนี่ยยังไม่เคยมี 20-30 ปีหลังเนี่ยนะครับสภาพอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถ้าบอกสำหรับคนที่เกิดมาก่อนที่เมื่อก่อนไม่เคยเราไม่เคยเห็นมันอาจจะมีแต่เรานักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีปรากฏการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเยอะอีกอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากขึ้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของพายุระยะ30 ปีหลังเนี่ยพายุที่เป็นพายุขนาดใหญ่พายุระดับพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีประมาณ 7-8 ปีจะมีลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ที่ประมาณ3 ปี 4 ปีมันมีครั้งหนึ่งคือมันยังน้อยอ่ะนะไม่ได้มาทุกปีแต่ว่ามันก็เทียบกัน 7-8 ปีมีครั้งหนึ่งมันมาแบบ3-4 ปีมีครั้งหนึ่งมันก็ถี่ขึ้นแล้วเราต้องให้ประชาชนทราบว่ายังไงมันก็เกิดนะครับแต่พี่มันจะโชคร้ายมาเจอเราหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราจะไปหวังให้มัน 100% มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันอาจจะถี่ขึ้นมันอาจจะรุนแรงขึ้นหรือมันอาจจะเกิดในที่ที่มันไม่เคยเกิดไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันน่ากลัวที่ไอ้ที่มันเกิดในที่ที่ไม่เคยเกิดเพราะคนเราจะรับมือไม่ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวคุณดูอย่างฟิลิปปินส์อย่างเวียดนามปีหนึ่งเขามีพายุปีละ3-4 ลูกเขาก็อยู่ของเขาได้เขามีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเผื่ออีกหน่อยเรามีความถี่มากขึ้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเหมือนอย่างที่ประเทศอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามก็ทำนะครับเขายังทำได้เลยทำไมเราทำไม่ได้นั้นแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองนะครับ A world-renowned geophysicist, Professor Suri, completes the picture. In his opinion, even without a typhoon, Bangkok will end up underwater. ในรอบ 40 ปีที่แล้วอุณหภูมิกรุงเทพเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเฉพาะกรุงเทพจากการตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นใช่กรุงเทพก็จะมีความเสี่ยงจากปัจจัย3-4 อย่างปัจจัยอันแรกน้ำเหนือมากปริมาณฝนตกจะมากขึ้นประมาณ 10-15% จากภาวะโลกร้อนจาก 40 ปีที่แล้วแล้วก็น้ำเหนือมากฝนมากน้ำหนุนก็คือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปีละ3 มิลลิเมตรต่อปีที่ทำการวิจัยกันที่เราทำการวิจัยแล้วก็แผ่นดินของกรุงเทพอยู่บนดินอ่อนชั้นดินหนา 20 เมตรอัตราการทรุดตัวของกรุงเทพมีอยู่ประมาณ 2% ต่อปีโดยเฉลี่ย 2 เซนติเมตรต่อปีนั้นเราก็ลองมาดูว่าโอกาสถ้าทั้ง3 อย่างมาเกิดขึ้นพร้อมกันเราก็ลองใช้ทดสอบเกี่ยวกับปริมาณการไหลหรือปริมาณฝนในปี 2538 เพราะว่ากรุงเทพเคยน้ำท่วมหนักมากในปีนั้นถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งณปัจจุบันกรุงเทพจะรับได้หรือไม่รับไม่ได้ผลก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะรับได้ด้วยสภาพปัจจุบันสภาพปัจจุบันจะทำให้น้ำท่วมชายฝั่งทะเลลึกเข้าไปกรุงเทพมหานครจากปากแม่น้ำประมาณ 30 กิโลเมตรIn short, Bangkok has reason to be concerned about its future. The sea is rising and the city is sinking. The megacity is overpumping its groundwater, leaving behind a vast network of empty cavities under forests of high-rises, weighing millions of tons. Bangkok is sinking at an alarming rate, says Dr. Smith. In fact, New York is experiencing the same unsolvable problem. Manhattan will be swamped by the sea. On top of this, there's the unpredictable nature of monsoons, a river delta whose tidal bore is one of the strongest in the world, and more frequent and intense typhoons. To anyone willing to listen, Dr. Smith says, if you're planning to live in Bangkok, you will need a boat instead of a car. He could well be right.
There's a constant electric buzz on the banks of Klong San Sap, too. Water taxis speed up and down this stinking canal. This mode of transport has always been popular with students and workers in the Venice of the East. But tired of the city's infamous traffic jams, the middle classes are adopting it en masse. Blue plastic sheets protect passengers from being sprayed by the canal's fetid and potentially infectious water. A 2-meter-high pile of household waste lies rotting at the bottom. Around 2 p.m., the wind picks up. The temperature has finally dropped a few degrees, and all of a sudden, the skies open. The city was expecting tons of water to fall in the space of minutes. There's a sense of relief. It's a temporary return to normality. Everyone in Bangkok likes the rain. It's a good thing that they do because here, a meter of rainfall can fall in less than an hour. The megacity quickly becomes waterlogged. It is equipped with a pretty efficient pumping system, especially in the business districts, such as Sukhumvit, where private companies have greatly invested. In the working class pockets, it's more haphazard, but efforts are being made. เราได้จากเรดาร์ซึ่งอันนี้จะบอกเราล่วงหน้าหลายวันนะครับจะบอกล่วงหน้าหลายวันนี้ถ้ามีมรสุมหรือพายุมาเนี่ยเราต้องพยายามลดระดับน้ำในคลองต่างๆเพื่อระบายออกไปให้หมดลดเพื่อรองรับน้ำแล้วนอกจากนั้นก็แก้มลิงที่เรามีอยู่ประมาณ20 แห่งเนี่ยเราต้องลดระดับน้ำลงเพื่อว่าที่จะรับฝนหนักนั้นก็มาแล้วเครื่องสูบน้ำพวกนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่จะทำงานนะครับคือไม่ใช่พอฝนมาปั๊บเครื่องสูบเสีย 50% อย่างนี้ไม่ได้เรามั่นใจแน่นอนเรามั่นใจนะครับในเรื่องของฝนเรื่องของข้อมูลนี่เรามั่นใจว่าเรามีอุปกรณ์ที่จะติดตามได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับต้องยอมรับอย่างว่าถ้ามันมาเกินขีดความสามารถที่เราระบายน้ำได้ก็ต้องให้มันท่วมสักไม่เกิน2 ชั่วโมงไม่เกิน2 ชั่วโมง Having the courage to change the things you can and the wisdom to accept the things you cannot change. While climate change threatens 130 coastal cities worldwide, positive thinking may help keep them afloat. It was only a brief localized shower. The heavens poured down on the south bank of the Chao Phraya. In 15 minutes, Chun is meeting a hydrologist who knows the canals of Asia's Venice like the back of his hand. This gives him just enough time to get a complete picture of the city's flood defenses. The Chao Phraya watchtowers stand in the shadow of the mega bridge's cable stays. This floodgate system is similar to the movable barrier on the River Thames that protects London from tidal flooding. Apparently, it's the brainchild of Rama IX, the king of Thailand. He has made it his life's cause to protect Bangkok from flooding. In the 1940s, Rama IX was actually studying hydrology in Lausanne when he had to return to Thailand to become king, following his brother's death. พี่รู้ไหมครับว่าโครงการนี้โครงการของในหลวงทรงพระราชดำริมาครับอ๋ออันนี้โครงการของในหลวงเราใช่ครับผมอ๋อพระราชดำริว่าให้มีน่าจะมีโครงการนี้ช่วยเป็นประตูน้ำระบายให้น้ำไปได้เร็วขึ้นใช่แทนที่เราจะพักน้ำอยู่ในลำคลองครับช่วยเร่งระบายออกครับผมพี่คิดดูนะจากระยะทาง18 กิโลครับกว่าน้ำจะวิ่งไปใช่ครับมันก็จะอ้อมไปเรื่อยๆสามารถจะลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงนะครับประมาณ 20-30 เซนครับอ๋อช่วยลดระดับลงมาได้เยอะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เครื่องจักร
Ramathan IX has completed his flood prevention project with a series of huge retention basins upstream from Bangkok, funded by the Royal Chaipatana Foundation. He called these basins monkey cheeks, after the hordes of macaques found around Buddhist temples who store food in their cheeks. Bangkok's canals owe their survival to this flow control structure on the Chao Phraya. But no one has any illusions about the future. It will not mitigate the impacts of climate change, nor will it prevent even moderate typhoons from wreaking havoc. In the heart of Bangkok, people are abandoning their homes on the canals or making do as best they can. Hydrologist Danai wants to get a message across through Chen, urge the government to encourage autonomous adaptation measures. ข้างๆบ้านนะฮะดูเหมือนกับว่าแนวน้ำระดับน้ำครับเพราะฉะนั้นสีที่เปลี่ยนส่วนที่ถูกน้ำท่วมก็คือสีจะค่อนข้างจะขึ้นไปถึงที่น้ำขาวๆนั่นน่ะก็จะเห็นได้ที่ถูกน้ำท่วมก็แสดงว่าน้ำเนี่ยจะท่วมถึงพื้นไม่นะอันนี้คือปีที่น้ำท่วมใหญ่ตอนประมาณปี38ครับอันนี้คือตอนที่น้ำท่วมใหญ่เลยแต่ตอนน้ำขึ้นก็วันนั้นผมมาดูก็ขึ้นสูงพอสมควรขึ้นสูงกว่านี้ใช่ครับกำลังทำเขื่อนน่าจะป้องกันน้ำน่าจะไม่ให้น้ำเข้าไปเลยใส่กระสอบทรายโอ้แสดงว่าวัดนี้น้ำก็จะท่วมเขาคงกันน้ำท่วมอ่ะครับเด็กก็จะเข้าเมืองกันหมดแล้วอันนี้ก็จะมีก๊าซมีน้ำดื่มสำหรับน่าจะเป็นร้านขายส่งแต่นี่ก็อันนี้คือเก่ายังไม่ได้ยกครับยังยกแหละสุดบ้านนี้เขาวางแผนดีนะหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีความพยายามที่เขาจะปรับตัวแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะถ้าจะสังเกตเราจะพบว่ามีรอยผุแล้วก็มีรอยคราบน้ำท่วมตั้งแต่สมัยปี 2538 แต่ทีนี้หลังนี้เนี่ยจะแปลกกว่าหลังอื่นอยู่ตรงที่ว่าแทนที่จะยกตัวบ้านข้างหลังขึ้นไปเหมือนบ้านหลังอื่นซึ่งเราจะได้ไปดูกันต่อไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาคล่อมเลยนะมีโครงสร้างใหม่มีเสาใหม่มีฐานรากใหม่คล่อมหลังเก่านะฮะที่เราก็จะพบว่าก็จะมีโครงสร้างของพื้นเก่าซึ่งที่ผมเคยคุยกับเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเป็นคนทำเองเก่งมากเลยเก่งมากเลยเข้าบ้านไปก็จบยกขึ้นสูงเลยนะสีน้ำปกติจะโอ้โหพื้นล่างนี่จะเตี้ยแล้วก็เรามีตู้เย็นนี่จะต้องเอาต้องยกขึ้นเลยต้องเอาไปสูงๆวางตู้เย็นเลยเดี๋ยวมันไฟมันช็อตคิดว่าทีนี้คงจะหายห่วงไปได้ชั่วระยะหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรช่วยยาวเลยถ้าจะโอ้ยทำไมถ้าท่วมนี่ไม่ต้องพอหลังคาเพราะว่าถ้าหากว่าเราท่วมอีกทีนึงบ้านอื่นก็คงไม่เหลือแล้วล่ะทีเนี้ยแต่ทีนี้ว่าเป็นมาตรการของเราที่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีที่ว่าแล้วตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาบนพื้นนี่เลยตอนที่ห้องข้างๆเนี่ยห้องลูกอ่ะเวลาหน้าน้ำนะเก้าอี้4 ตัวเนี่ยจะวางที่นอนเลยอ๋อคือน้ำมันกันน้ำขึ้นมาค่ะแต่ไม่ท่วมทุกเวลาถือว่ามีลงเฉพาะเวลาลงก็คือไม่พอเย็นมันจะเหลือประมาณสักคืบกว่ามันจะอ๋อเกือบถึงพื้นพอลุกขึ้นมาก็ซักขึ้นอ๋อพอเรือวิ่งปั๊บขึ้นมาก็เข้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันวิธียกขึ้นเนี่ยตู้เย็นแบบข้างล่างก็เลยต้องยกขึ้นนะแล้วต้องมีไม้สูง Despite the resistance of a few residents who will not leave the canals for anything in the world, most have given up the fight. They are abandoning traditional ways of life for the urban machine. This is freeing up space for the wealthy, who are moving into Western-style housing here.
Bangkok's real estate developers are gradually covering the banks with residential complexes whose ability to withstand flooding is far from guaranteed. There are some nasty surprises in store. As the water level has been rising in recent years, the old folk will tell you. At the end of the canals in the southernmost part of the city, the sea isn't far away. These liquid avenues lined with mangroves and electricity pylons flow into the bay. If you mentally replace the trees by forests of high-rises, you get an unsettling feeling of what the future holds. In Bangkok, a group of fashionable artists held an exhibition on the theme of urban mangroves and amphibious cities. It's more reality than fantasy. At the end of this avenue, there's a temple and a village. The two are the subject of controversy among Bangkok's intellectual and scientific elite. Chen wants to see with his own eyes this metaphor of the city's future. The sea has swallowed everything up in just 10 years. Coastal erosion here is one of the worst in the world. This is where the sea unrelentingly unleashes its fury. It is also the gateway for the giant typhoon Dr. Smith has warned of. The village is called Khun Samut Shin. A group of climatologists from France's Intergovernmental Panel on Climate Change were appalled by what they saw here.เราอยู่ไม่ได้แล้วเข้ามาถึงวัดนี่มันประมาณ20 ถึง 20 กว่าปีที่เข้ามาท่วมในพื้นที่ใช่20 กว่าปีมันแบบว่ายังไงอ่ะมันคือคลื่นมันเข้ามามันก็ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมอย่างป่าชายเลนก็ล้มลงใช่ครับตะกอนเลนมันก็ไม่มาตกสะสมมันก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยหน้าดินเนี่ยพังไปครับใช่ครับคืออย่างทะเลเริ่มพังทะเลเนี่ยมันพังมานานแล้ว3 ถึง 40 ปีมันพังเข้ามาแบบต่อเนื่องพอพังมาชาวบ้านที่เมื่อก่อนมีที่อยู่ข้างนอกทางทะเลรอบๆวัดใช่รอบๆวัดก็จะย้ายออกไปก็ใกล้จะร้างใกล้เหมือนว่าต้องจะหนีกันแล้วจะต้องยุบวัดแล้วอะไรแล้วใช่ทีนี้พออาตมาเข้ามาอยู่ญาติโยมกับชาวบ้านเนี่ยในชุมชนก็ขอให้เป็นเจ้าวาดตัวอาตมาไม่ได้รับเป็นก็เพิ่งจะมาเป็นเมื่อปลายปี47เนี่ยครับผมคือมองดูแล้วสภาพเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่รับตรงนี้วัดมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นเจ้าวาดปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารการงานในวัดได้ใช่ก็เลยสุดท้ายแล้วก็เลยต้องมารับเป็นเจ้าวาดที่วัดนี่ก็ยังไม่รู้จะไปยังไงก็เลยจะต้องอยู่สู้ไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงก็คือว่าใครมาถามในจุดพวกนี้ก็จะบอกแต่ว่าคือฉันบอกไม่ได้ว่าวัดนี้จะอยู่ได้กี่ปีครับใช่ไหมแต่ฉันก็จะอยู่ไปจนกว่ามันจะอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมก็จะสู้กันอยู่ไปจนกว่ามันจะอยู่ไม่ได้แต่จะให้ตัวฉันเองบอกว่าวัดนี้จะอยู่ไม่ถึง5 ปีไม่ถึง10 ปีตรงนี้ฉันพูดไม่ได้ครับฉันพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ตัวหมายถึงตัวฉันเองยังอยู่เนี่ยเราก็จะต่อสู้กันให้อยู่กันไปได้ก็อยู่กันไปจนที่ว่าตลอดปลอดภัยไปเรื่อยๆใช่ครับน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนิมนต์ตรงนี้หน่อยน้ำเนี่ยเป็นถังน้ำโรงเรียนครับผมเป็นถังน้ำโรงเรียนอันนี้พอน้ำเนี่ยก็เริ่มกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆเดือนก็ย้ายเข้ามาก็มาตรงนี้ครับผมข้างหลังอ๋อข้างหลังนี้นะฮะใช่แล้วด้านนี้ก็แนวสายไฟก็จะเป็นฝั่งเป็นแบบพันดินเป็นทางเดินพันดินเหมือนกับทางด้านที่เราเห็นอยู่ด้านนู้นใช่ไหมครับป่าเนี่ยต้นไม้มันก็จะเอ็นลงค่อยๆโยกไปตามกระแสคลื่น
ราะว่าคลื่นมันกัดเซาะชายเลนเซาะโคนต้นน่ะเลนก็จะหลุดไปต้นไม้ก็ยืนตั้งตัวไม่ได้ก็จะ ครับผ ล้ ม ม แล้วแนวเสาไฟนี่เมื่อก่อนนี้เป็นแผ่นดินหมดเลย ก็จะเป็น ที่ ลัก เห็น ษ เนี่ย ณะเป็นลักษณะเป็นพื้นดินแต่ว่าแบบว่าก็ชาวบ้านก็ยังทำ ทำมาหากินก็ได้ ใช่ มีบ้านอยู่ มีบ้านอยู่ชาวบ้านมีชุมชน แต่แนวนี้ไปเรื่อยๆเลย จนไปถึงนู่นเลยไอ้แนวต้นไม้นู่นเลยใช่ไหมครับ ใช่ก็จะมีชุมชนมีอะไรไป ครับ ตลอด แนวนู้นเลยนะโอ้ก็จะมีชุมชนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพังเข้าไปจะเห็นได้เลยว่าตรงไหนก็ ใช่ก็จะมีที่วัดอยู่ที่เดียวอ่ะที่ยังต่อสู้อยู่ ยังต่อสู้อยู่ ป้งกัน ที่วัดอยู่นี่นะครับ ยังป้องกันต่อสู้ ท่านอาจารย์ได้ข่าวไอ้นี่ไหมครับ ได้ข่าวที่ดร.สมิธบอกว่าจะมีสตอมเซิร์ชอะไรเกิด คือตัวฉันเองก็ยังอยู่ที่วัดเนี่ยตลอด ครับ คือว่าก็เหมือนกับเราไปฟังให้ได้ข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ ครับผม เพื่อจะได้เป็นความรู้กับตัวเอง แล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะ ได้ ปรับตัวกับมัน ป ยั รับ งไง ตัวกับมันยังไง แล้ว ใช่ จะอยู่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็ว่ากันอีกทีนึง ใช่แต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดอะไร ยังไม่ได้เกิดแต่เพียงแต่อันนั้น พียง เขา แต่หมื คาดว่าคาดการณ์ เป็น ไว้ การคาดคะเนเป็นการคาดคะเนคือมันไม่ใช่ว่าเขาออกมาบอกปุ๊บแล้วมันจะเกิดเลยก็ ใช่ครับ บางคนก็จะอาจมีความตกใจกลัวอะไรเงี้ย ใช่ครับว่ามันจะเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ กลัวมันจะเหมือนเซอร์นามิอะไรมาอย่างนั้น ใช่ ครับ ใช่ The monks at the temple are not expecting any miracles from the sea or from the government. At the end of this tunnel of greenery, there is a village which hasn't yet come round to the idea that another life is possible somewhere else. Sooner or later, they will have to leave. For now, they are planting mangroves, a pathetic barrier to buy a bit of time. อ๋อผู้ใหญ่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อ๋อเพิ่งกลับมาแล้วครับไปไหนมาครับเนี่ย ไปธุระมา อ๋อครับนั่งคุยกันนิดนึง ได้เลย มาขุนสมุทรจีนก็เลยมาผู้ใหญ่อยู่ที่นี่มาหลายปีหรือยังครับเนี่ย ค่ะอยู่มาตั้งแต่เกิดนะคะ ตั้งแต่เกิด ค่ะ ปีพศอะไรเอ่ย 2499 โอ้โหเป็นพี่หน่อยนึงก็เมื่อก่อนผู้ใหญ่อยู่ตั้งบ้านอยู่แถวไหนครับเนี่ย จนหมายโบราณเลยเนี่ยอยู่หน้าวัดออกไปหลายกิโลอยู่กับพ่อแม่ อ๋อพ่อแม่ แล้วก็ของเราเองก็อยู่เลยวัดหน่อย ครับ หลังแรกอยู่เลยวัดหน่อยๆแล้วก็ย้ายจากของเราหลังแรกเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงเลยเกือบถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยย้ายเข้ามาประมาณ2กิโลฝ่า อ๋อหน้าโรงเรียนเนี่ยเหรอครับ โรงเรียนหลังที่2หลังที่3เนี่ยค่ะ ย้ายเมื่อประมาณปีพศเท่าไหร่ประมาณ 4-5 กิโลรุ่นชั้นเนี่ยมันเป็นทะเลไปหมดแล้ว แล้ววัดซึ่งอยู่หลังหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหหนูวัดนู่นน่ะกว่าจะถึงจากกลางหมู่บ้านไปถึง เพราะว่าเราอยู่เป็นด่านหน้า ด่านหน้าเส้นละ2 เมตร 10 เส้นก็2 กิโลถ้า10 เส้นก็2 กิโลใช่ไหม2 กิโล10 กว่าเส้นก็ตีซะประมาณสัก2 กิโลครึ่ง3 กิโล แล้วอีที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วจากว่าในสองปีฝ่าๆที่ผ่านมาเนี่ย ครับ มันกินหนักเลยไอ้10 กว่าเส้นน่ะมันกินชั่ว2 ปีกว่าหมด พูดแล้วขนลุก หลังต่อมาครั้งเนี่ยคือสตอมเซิร์ฟเนี่ยซึ่ง ได้ข่าวแล้ว ได้ข่าวแล้วอะพวกเรากลัวกันมากเราก เว ลั ลาว นี้ มาก เวลานี้กลัวแล้ว กลัวมาก เพราะว่าเรามีประสบการณ์จากว่าหลังจากซึนามิ แล้วเจอลินดา เจอแหลมตะลุมพุกเจอลินดาบ้านช่อง เจอ พัง เกย์เจออะไรเราก็เจอมาแล้ว แต่ได้ข่าวสตอมเซิร์ชนี่เอาแล้วจะมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้ว กลัวหนักแต่ว่า ครั เรา บ ก็มาประชุมกันว่าเราจะเอายังไงดีจะหนีไปไหน อืม เพราะมีคนเขาบอกให้เราหนีไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ ถามว่าเราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิด แล้วเราก็สู้มาแล้วครับผม ทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นแหลมตะลุมพุกพายุเกลินดานะ ตั้งแต่เราได้ข่าวมา พยุ แต่ครั้งเนี้ยเรากลัวมากเพราะเขาบอกโหน้ำจะยกสูง มันจะยกสูงแล้วจะเข้ามากรุงเทพนี่จะจมเลยเขาว่าอย่าง หมดเลยแล้วเราอยู่หน้าด่าน ตอนนั้นเขาประกาศหนีกันไปพวกผมก็ขาหนีเข้า ใช่ไม่หนีเขาบอกให้ตายที่เนี่ย ก็หนีได้ไงเนี่ย บ้านเราอยู่นี่จะหนีไปไหน จะหนีไปไหน พี่ ใช่ เข้าใจ ใช่ ไหม ใช่ ตายมันที่นี่แหละมันก็จะตายที่นี่ที่มันจะตายจะท่วมมันจะตายกินอิ่มนอนอุ่นไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองมีแค่ข้าวกับน้ำนี่ชีวิตสุขสบาย กินได้แล้วกินได้ กางเกงขาดกล้วยตัวหนึ่งเสื้อไม่ต้องใส่ก็ไม่เดือดร้อน อยู่ได้ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลย แต่มันมาเดือดร้อนเรื่องการทำทลายที่ทางเนี่ยจะไม่มีกินมีเท่าไหร่เก็บมาปลูกบ้านหมด ปลูกเสร็จไปแล้ว2 ปี 3 ปี 10 ปี 5 ปีไปแล้ว คือหนึ่ง จะรับไม่ได้ หนึ่งว่าชีวิตคนตรงเนี้ยชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยปลูกบ้าน10 หลัง 11 หลัง ยิ่งกว่าซื้อรถอีกนะ ยิ่ง
10 หลัง 11 หลังน่ะแล้วถามมันจะเหลืออะไรพอเก็บหอมรอมนิดหน่อยต้องมาปลูกบ้านเป็นหนี้เป็นสินต่อแล้วก็จะทำหลุดอย่างฉันเหมือนกันเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเป็นหมดเข้าไปเป็นหนี้เข้าไป2-3 แสนเราก็พยายามเรียกร้องว่าตอนเนี้ยหน่วยงานภาครัฐนะต้องมามองเห็น จะมาช่วยเรายังไงบ้างใช่ไหม เพ เพราะตรงเนี้ยเราถูกทอดทิ้งมาเหมือนตกสำรวจ ครับ มันตกสำรวจแล้วถูกทอดทิ้งมาตลอด ครับ อย่างฉันเองเนี่ยกับพ่อแม่5 หลังตัวฉันเอง3 หลังเขาได้แต่คิดฉันร้องไปนะร้องไปเนี่ยทำหนังสือทูล9ไปเนี่ยปลายก็ไอปีก็แล้ว2 ปีก็แล้ว25 กรกฎาคม 2549หนังสือก็บอกเพิ่งจะได้รับวันเนี้ยเสียใจมากเลยร้องไห้โฮเลยมันผู้ใหญ่บ้านคิดว่ามันไปยากหรือเปล่าหนังสือเนี่ยเพราะว่ามันไปเรือหรือว่ามันจะยังไงก็ถึงว่าสิก็มีความคิดว่ามันเนี่ยถึงได้แบบเสียใจพอเขาบอกไม่ให้ทำแต่ฉันบอกว่าไม่ได้ยังไงฉันต้องให้ถึงสูงสุดต้องทำให้ถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฉันให้ท่านรับรู้ฉันว่าท่านคงรับรู้แล้วแต่ยังไม่มีโจทย์คนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่รู้เลยมองได้ชัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยคือ1อากาศเราเปลี่ยนแปลงเราไม่เคยอยู่เย็นเป็นสุขลมเราจะมาทิศเหนือทิศใต้แล้วตามฤดูกาลระยะเดือนไม่ใช่หันไปทางนู้นหันมาทางนี้มาแล้วพายุมาแล้วเก็บอะไรไม่ทันเลยแล้วคุณอยู่กับอะไร ถ้าคนเขามีฐานะมีตึกมีอะไรเขาก็อยู่ชั้นอยู่ยอดตึกได้แต่คุณล่ะพวกอย่างคุณนี่ล่ะใช่ไหมคนแบบทำมาหากินอยู่กับพื้นดินเนี่ยอาฮิวามันกลับมาแล้วตอนเนี้ยตายกันไปหลายคนแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วต่อไปคนจนจะมีไหมล่ะคนจนเนี่ยจะมีไหมจะหมดไปเชื้อโรคมันจะเกิดขึ้นโรคมันจะมาก็จะตายกันใช่พูดเลยเนี่ยนะพูดเลยได้ใช่ไหมได้นะฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณอ้อครับ ผมจะเชิญนะครับ ให้ตามเรื่องเป็นไงบ้างครับไม่ทราบได้ผลประการใดบ้างไม่ได้เลยนะครับท่านไม่ให้เลยเหรอสักชั่วโมงก็ยังดีฮะไม่ได้เลยอ๋อท่านไม่ให้สัมภาษณ์แล้วไม่ให้คุยแล้วอ๋อมีปัญหาก็เลยไม่ให้แล้วโอเคงั้นก็แสดงว่าไม่มีหวังเลยใช่ไหมที่จะได้คุยโอเคไม่ได้ครับSukhumvit, the main business district and Bangkok's vibrant heart. It's 5 p.m. Office workers return home in the mugginess of the evening. Night falls quickly in the tropics. A flash of lightning behind Island Building. It's the property of an odd character named Kun Pai Toon, an engineer turned ship owner who has made millions. He's invested his fortune in the prototype of a building designed to withstand Bangkok's future climate. He is selling the apartments to wealthy businessmen who want to feel they are sheltering their families from harm and also be sure their investment will not end up at the bottom of the bay. Kun Pai Toon has an appointment with an Australian businessman who has lived in Thailand for 15 years. Kun Pai Toon is confident he can clinch a sale at the first meeting. It's a question of common sense. For those who can afford it, it's pointless waiting for the debate to end on Bangkok's future. They will be better off high up than at street level. พอดีผมอยากจะซื้อคอนโดที่กรุงเทพแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมไปได้ยินว่า
คุณไพฑูรย์บอกว่าจุดที่นี่แบบเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดที่อยากจะฟังคุณไพฑูรย์แบบอธิบายว่าทำไมจะปลอดภัยมากกว่าผมก็ คิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรามั่นใจที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าการน้ำท่วมในกรุงเทพก็เป็นเรื่องภายนอกอาคารเราไปแก้ไขด้วยตัวเราเองไม่ได้ เราก็เพียงแต่ว่าทำอย่างไรไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในตัวอาคารซึ่งเราทำสำเร็จตอนออกแบบเนี่ยเราก็บอกสถาปนิกว่าให้เช็คดูเลยว่าให้อยู่ในระดับที่สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ที่เหนือน้ำที่เคยมีสูงสุดตรงสุขุมวิทตรงเนี้ยท่วมอยู่3 เดือนแล้วก็บางแห่งก็สูงถึง1 เมตรนี่คือทำให้ผมคิดถึงตัวเลข1 เมตรแล้วขณะเดียวกันเราต้องซีลไม่ซีลในเป็นกล่องเลยเหมือนเรือเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราคิดว่าเราปลอดภัยมากจะมีเรื่องที่อันนี้ก็ระยะยาวแต่ว่าเราคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเรานอนตาหลับนะของเรานี่ไม่มีปัญหาแล้วฮะทีนี้มันจะมีเรื่องส่วนรวมผมเองก็เป็นห่วงนะฮะก็มีหลายท่านนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้ต่างๆก็บอกว่าโลกมันจะร้อนนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ไม่มีปัญหานะครับก็โดยที่ว่าสร้างบันกันไม่ให้น้ำเข้าอย่างที่เซี่ยงไฮ้ที่เมืองใหญ่ๆเขาก็ยกที่ยุโรปจากแม่น้ำไรเขาก็มีสวีเดนซีมีอะไรนะฮะมนุษย์ทำได้ครับปัญหาอยู่นิดเดียวปัญหาคือไม่ได้เตรียมมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าคุณไม่มีที่ดินก็มันเวรคืนหรือเอามาไม่ได้ยิ่งเป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมอย่างนี้ทุกคนก็ไม่อยากเสียของตัวก็ปล่อยไปอีกหน่อยก็ท่วมตายหมดแต่ว่าถ้าเป็นผมจะทำออกพระราชบัญญัติเวรคืนไว้ก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ใช้ไปเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องของวิศวกรก็ไปถามผู้รู้จากฮอลแลนด์บ้างจากที่ไหนเอามาช่วยกันคิดแล้วก็เตรียมมาสเตอร์แพลนเรื่องเป็นในความคิดคือเป็นบล็อกไว้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่เป็นบล็อกเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าจะต้องเตรียมทางด้าน politics ทางด้านการเมืองไว้ว่าให้สามารถทำได้ตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดของสะพานสร้างใหม่เรียกสะพานวงแหวนด้านใต้นั่นเองเมื่อก่อนนี้ผมทำงานอยู่บนเรือช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาของแต่ละปีทางด้านใต้ของประเทศไทยจะมีพายุมากเพราะว่าคลื่นลมแรงด้านใต้ด้านมาเลเซีย สุดชายแดนของไทยชีวิตอย่างที่บอกว่าลำบากมากตรงที่ว่าบางคนก็เมาขึ้นไม่สามารถที่จะทานอะไรได้เลย2 วัน 3 วันบางครั้งก็ดื่มแต่น้ำอย่างเดียว ตกข้างค่าค่อนข้างเยอะมากทัศนวิสัยอยู่ที่ประมาณสักกรุงเทพเปรียบเสมือนเรือใหญ่ที่อยู่ในมหาสมุทรในน้ำก็ได้แล้วกลับมาจากสิงคโปร์เจอขึ้นความสูงประมาณสัก6 เมตรสามารถยกเรือขึ้นไปเป็นลำยกขึ้นไปแล้วก็จะตีคลื่นลงมาน้ำจะกระจายท่วมลำซึ่งในความรู้สึกถามว่าน่ากลัวไหมจะน่ากลัวมากแต่ว่าถ้าเราอยู่ชินแล้ว
On the last day of Buddhist Lent, the storm dissolves in the coolness of the early hours. Dr. Smith's typhoon is just a theory for now. The villagers of Khun Samut Shin make their way to the temple for the festivities.ตั้งใจนะโยมตั้งใจพระอนุรุตเถระกล่าวว่าโออิมานิพัตตานิของข้าพเจ้าทั้งหลายเอภวตุสาภวันพลังนาคันตุสาภเทวตาสาภสังฆาShun has promised himself he'll come back every Lent. He's also promised himself to bring Bangkok's political elite here. That'll be a hard promise to keep. In the meantime, he'll carry on exploring the underbelly of his city and hand in his report. It will probably be filed away and forgotten once the fear has dissipated. November, high on the cliffs of the fjord overlooking Hammerfest, the world's northernmost city. In a few minutes, it will be noon. The Arctic sun barely skims the horizon. Soon, it will set for the last time this year and won't rise again until late January. The next 2 months will be pitch black, day in, day out. The city nestled in the fjords sinks into darkness. The last rays of light dim over the gas-rich island of Melkoja, an Arctic Circle treasure house. It's a straight shot from here to the North Pole. The area's gas fields are a viable alternative to Russia's. All of Europe envies Finnmark, Norway's northernmost county, and one of the world's richest regions in the world's richest country. Not quite 2 p.m., night eternal has fallen. We head across the bay to Andy Sombi's house. Sombi is a lawyer and a member of one of the Great North's minority groups, the Sami. My people are the Sami people, and our presence here is very long presence, and we live in the northern part of Norway, Sweden, Finland, and Russia. We have a common language, and we have been living as Arctic people, as an Arctic people, hunting sea mammals, doing reindeer herding, Arctic farming, and also gathering. And our subsistence has been based on that. So here we have been living for long, long times in this strange world that sometimes have the day that never ends, or the night that never ends. It's very important for our cosmology, light, because light carries so much information here. It's so dramatic. For example, now when we have the skapma, the blue time, some call it the dark time. It's a very dramatic human experience. So for us, this time is a very sacred time. It's a time of meditation. We used to say that this time when the sun is under the horizon, it is the time of thoughts. You have to think on existential things, on practical things, on what you are going to do with your life, what you have done with your life so far. My hero in that respect is a bird that is called the grosbeard.
During winter time, it's white as the snow. And that is a very amazing thing to be in the same rhythm as the nature. And I can even yoik this bird, the grouse bird. Beo, kabeo, kabeo, beo, kabeo, kabeo, real saha, no 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 no. An odd character welcoming these dark hours. It would be tempting now to return to southern Europe and wait things out in a land where winter nights last no more than 12 hours. Wait it out and return in early January. A tad south of Hammerfest, in the city of Tromsø, Finnmark's administrative center, population 100,000. They're in their 45th day of the dark season. One wonders how any civilization could spring up where there is so little light. Early in the morning, on the edge of the city. Anywhere else you would see signs of dawn breaking. Here, nothing will change. It will still be night. Night leading into night. It's disconcerting. Many claim that it can cause mentally unstable people to lose their points of reference and slip into psychosis. How do you anchor yourself to reality in perpetual darkness? Do you check the clock frequently to stay moored? Or do you simply let go and go with the flow? Yeah, we are living beyond the Arctic Circle, that's for sure. And there is a certain variety of climate attached to living here. And we may call it a little bit extreme at times. Some people may also actually call it exotic. When I ask people what is exotic about northern Norway, it's particularly the light. But we try to socialize, we try to focus on other things, and we get through the dark season as well. Tromsø is somewhat unique in the northern part of Norway because it is somewhat also an international city. And it has long traditions for being open towards the world, not only open towards the Arctic as a gateway to the Arctic, but actually in the 1840s it was called La Paris du Nord, the Paris of the North, because here people picked up fashions from abroad and just were walking in the streets as if they were in Paris, so to say. It's a vibrant city up in the north. I think we shall not pathologize living up in the northern part of Norway, even though there might be some sleep disturbances, even though loss of energy, even though you'll feel that, okay, the dark season lasts long enough. Adaptation is very important. We have developed coping skills to live here, otherwise we'll have to live somewhere else. Dr. Kai Krog is one of the world's leading experts in psychoses and traumas of all sorts. As a social psychologist, he rejects the notion light-deprived Arctic regions favor mental illness. Most people get along quite well here, he says. Nevertheless, the city of Tromsø is home to the largest psychiatric research center and hospital in northern Europe. This is where we met Lise, a regular. She doesn't fare well during the dark season. Her psychiatrist, Dr. Vij Hansen, also questions the widespread idea of seasonal depression. Plutselig i 1985 så får vi servert en artikkel fra Washington som ligger like langt siden som Roma, som forteller oss at man blir deprimert når det er lite lys om vinteren. Og det finner vi ganske overraskende, for jeg har jobbet her i over 30 år, og vi har ikke sett at det er noe mer depresjoner om vinteren enn det ellers er. Kommer det da noen eksperter og sier at ja, det er antagelig vinterdepresjon, så får de noe å knytte dette til. Men det er jo dette med medikalisering, som vi er ganske opptatt av. At vi gjør vanlige
forekommende problemer til en sykdom. Og jeg er opptatt av at vi ikke skal sykeliggjøre hvordan vi har det her i Nord-Norge. Det synes jeg faktisk er ganske viktig, at folk ikke skal begynne å innbille seg at de blir syke av mørketiden. Nei. Vi som jobber i felten, hverken allmennpraktikere eller psykiatere, har lagt merke til at det er noe mer depresjon om vinteren enn ellers. Faktisk mest depresjon om vår og høst i kommunen. Teorien går ut på at, men det er veldig lett å lage teorier da, på funn, men teoriene går ut på at om høsten så går på en måte naturen i stå, ikke sant? Og den blir trist, og det øker din egen tristhet. Mens på våren er det omvendt. At når våren kommer og alt springer ut, ikke sant? Og fuglene synger og folk blir forelsket, så blir det en større kontrast mellom det som er rundt deg, og hvordan du selv har det. Det blir mer deprimert av ikke å kunne følge med. Slik at de som kommer hit og er deprimert, de kommer med veldig dype depresjoner. Det kan være folk som ikke har spist på ukesvis, som innbiller seg at de har skylden for ting de overhodet ikke har skylden for. Altså, det er en psykotisk depresjon, som vi sier. Jeg håper jo at jeg aldri skal bli så syk. Ja, det vil jeg også. As a psychiatrist, he doesn't think that the unending night here is a cause of depression. In his opinion, the matter is more nuanced than others claim. But reading between the lines, this universe of violently bipolar seasons might not be the ideal antidepressant. Je suis très fatigué dans le matin. Il faut que je ouvrir ici à 8 heures. Malheureusement, je n'ouvre pas plus de 10 heures parce que je ne peux pas. C'est très dur de se lever plus tôt dans ce climat-là. Alors tu dors beaucoup. Et dans l'été, tu dors un petit peu. C'est comme la vie d'un animal, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a une période qu'il dort beaucoup, il y a une période qu'il est... C'est pas... Quand j'étais arrivé ici en 1991, j'ai pensé la Norvège comme l'Amérique, les États-Unis. Des habitements très hauts, beaucoup de circulation, comme les films. Quand j'étais arrivé ici, j'étais très choqué. Tu peux penser à un homme qui vient du Maroc avec un merveilleux climat, le soleil. Alors pour venir ici, j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai senti beaucoup de, comment ça s'appelle, la dépression. The environment here won't recharge your batteries if they are low and you're frail. It's nearly 11 a.m. and still not a single photon to be absorbed by the eye. Not the slightest particle of natural light. Standing on street corners, our eyes search for clocks. We check our watches for the 10th time in an hour, just to be sure we're not in a dream. Young cyclists race through the streets of Tromsø and the longest night on the planet. There is a festive ambiance in the streets. They don't seem to have problems adapting. In the land of Alice and the Mad Hatter, you're better off keeping a clear mind, sleeping during standard hours only, and not having any psychiatric background. The place seems to have more folks with suicidal tendencies than any other place on Earth. We head to the University of Tromsø, pride and joy of the county of Finnmark. Its School of Biology has a solid reputation. One of the school's biochemists is conducting advanced research on how people adapt to extreme environments. Despite a rare genetic skin disease, he is fighting the long night with scientific weapons. He is both the researcher and the guinea pig. When I came here the first time from southern Norway, moved to Tromsø in 1972, my imagination of the darkness was that I could work all the time, even late at night and at night even. But realized soon that I didn't function very well, and I said I could go hibernating instead because I was very sleepy all the time. Then after 2 years, I had the opportunity to go back to Los Angeles, where I had been working for 3 years before, and I realized that I had no problems going back into the Southern California and live there with the normal light and normal darkness. And after 4 years, I was coming back to Tromsø and got the same problems.
So 5 years ago, I bought this special lamp with the 10,000 lux, and I used it only for a short time in the morning at the beginning, but now I am using it the whole day, and it keeps me awake. If I hadn't, I think I would have to move to some areas of countries. Many people say that there's no problem to live in Tromsø, but I think for few people there is a problem. It's called the SAD syndrome, seasonal affecting disorder. In my opinion, this is caused by too high production of melatonin because we don't get normal light in the daytime. You need melatonin to adjust your biorhythm because we see that in a lot of people during the darkness, they get very confused by sleeping behavior. They sleep during the day and stay awake at night. Melatonin, he adds, is a sleep hormone that is secreted by the pineal gland, located in the center of the brain when night falls. This hormone regulates our waking and sleeping cycles in a normal 24-hour period. In the long Arctic night, melatonin is produced round the clock and can disrupt normal sleep patterns. Some people experience a permanent sense of jet lag. Social psychologist Kai Krog points to the delicate balance of sleep patterns in this sort of environment. If we look at the sleep is an important part of many, of, not to say most, of psychological psychiatric disorders. So let's say that one starts to lose sleep. That can be the entrance to some other developments if one is vulnerable in advance. I know of one specific case very recently. An elderly woman got up in the night to go to the bank, and when she came to the bank it was closed, and it turned out it wasn't 2 o'clock during the day, it was 2 o'clock at night, and she realized she had mistaken the day and the night. I really like this place. You know, it's like being in southern Italy or Portugal, or I can almost imagine that there is a swimming pool down here that I could throw stones. I can almost hear the sound of it. You can hardly imagine that it's the North Pole outside. And it looks like this, so cozy and nice inside. It might be late already. A lot of people already have their dinner. It's probably time I go and pick up my daughter. Ah, no. Huh. Strange. Strange. You check your watch twice just to be sure that it's not 7 in the morning when this deceptive dawn glows over the horizon. Living in this upside-down world can give you a headache. Starting in mid-January, there's a respite. Fleeting but significant. Around noon, there are a few blue hours, 2 hours of pseudo-daylight, Arctic hues. But dawn is too soon chased by dusk. We're back to black again. Who could refuse a few photons? You do, however, need to remind yourself that it's time for the midday meal and not time for a midnight snack. Adding to the confusion, the weather can switch from snowfall to quasi-stratospheric clear skies in mere minutes. The city lies at the tail end of the Gulf Stream. This explains the fickle climate and the relatively warm temperatures.
a nearly temperate microclimate a few hundred miles from the North Pole. Nothing is really normal here. Rise with the sun, rise with the sun, and morning gets late. Rise with the sun, rise with the sun. Studenten i USA är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hängköj är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hängköj är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Midnattssol är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du Tanja. Solstrålar! Solstrålar! You don't always know what time it is in the day because it's dark all the time, and in the summer it's light all day. And, yeah, and you think when it's midnight, you think, oh, it's 4 o'clock, or kind of lose your track of time. Yes. Yeah. I think it's something we just accept that, yeah, you get tired from time to time, but that's at least how I cope with it. I just kind of accept, yeah, I'm going to be tired today, but I'll just have to try and stay awake and get through the day, then I can sleep tonight and hopefully won't be so tired tomorrow. But, yeah. Actually, once when I had a French class, I fell asleep so much that the teacher asked me to leave. So it was like, yeah, okay. She said I could sleep outside in the hallway or something instead of sleeping in the class. It's just. It's so exhausting, even at work, after school, and you're like, that's, yeah. So when you get home from school or work, so then you go to sleep then, and then you wake up 10 o'clock in the evening, and then you're like, oh, I'm awake. And then you don't get any sleep that night, so that's kind of exhausting. You have to use your spare time. Actually, I also, at a time, I wanted to try to stay awake more, because it's like, how was it, 8 out of 10 part of your life you're sleeping. You're awake. So that 2/10 of your life you're sleeping, and it's like 20 years if you live in 100 years. So it's a lot of time gone to waste. You've done your mathematics. Yes. Proverbial Scandinavian conviviality does indeed chase the winter blues away. Group participation helps you keep your bearings. It stimulates the brain and warms the soul. In any case, it's better to stick to a regular schedule. This far north, it's a matter of survival. If I can only not think about anything, then it feels as if I'm okay. I'm afraid I will feel a lot worse if I try to do something.
It's snowing again, diaphanous light, and yet the city is animated, modern, Western, up to date. The combat against the never-ending night is one with joie de vivre, a miracle of adaptation. Nevertheless, Tromsø is home to Northern Europe's biggest psychiatric hospital. The long, dark winter is anything but beneficial to patients here. They hail from all parts of the Arctic Circle: Norway, Sweden, Finland, and Russia. They stay for varying lengths of time. It remains to be seen if walking this kilometer-long corridor helps restore mental health. Jeg ble jo skikkelig syk. Jeg merket det ikke da, men de andre merket det på meg på jobb. Jeg var veldig aktiv og høyt oppe, og jeg ble jo veldig ukritisk og gjorde ting som jeg angrer på i ettertid. Det kom sånne der, jeg flyttet veldig mye fra plass til plass, fordi at vi fant ikke roen noen plass, jeg og ungene. Og så sa det bare pang en dag. In this subarctic area, the sun is away 2 months during the winter, and some people, they think this is just okay. It's fine. They appreciate the nature, beautiful differences in the seasons. Some people, they think this is too bad. Maybe 10% have insomniac problems. And if they also have a sort of depressive vulnerability, I think some of them also can develop depressive symptoms, almost suicidal. Så etter hvert så innså du at her trengte du hjelp til å... Ja, og det var vel for alvor da at jeg kom inn hit. Ja. Første gangen. Ja. You have the rhythm master clock in the brain trying to coordinate different bodily rhythms. Because human beings are daytime people, yes. We are not rats. Har du noen tanke om det, at hvordan det å bo her så høyt oppe i nord har påvirket sykdommen din? Tenker du at det har noen betydning? Det er jo lettere å bli deprimert, og da er det om å gjøre å lage faste rutiner når det er mørketid. For hvis du bare lar det flyte helt ut, så kan du jo ligge og sove hele dagen. Nei, så jeg står opp til fast tid og sitter med lysbehandling og går tur hver dag og prøver å være aktiv og gjøre ting for det om man er trøtt. Men også prioriterer jeg veldig det å komme meg ut. Soving og sånn? Ja, men nå tar jeg, som jeg sa i sted, så tar jeg jo sovetablett. Fordi at jeg er blitt så redd for å bli manisk. Ja. Hvis jeg ikke sover. Og det er viktig å sove. Some people are hyposensitive because maybe their threshold for registering light and use light as an entrainment, time cue mechanism is not so good as other people. And maybe that could be genetic, and we have to find out this in the bigger research now we will try to do in Tromsø. And we also have now the ability to maybe compare some of our data with research groups in Southern Europe. So we can see if the population living on different locations are different. We are living in a research laboratory. We have the northern area development with oil, gas, out in the sea, people with shift work, and we know that they maybe come from other countries. How will they react?
Many people is coming to Tromsø, living here, mostly because of the undiscovered petroleum resources we think are outside the coast of the north of Norway. Why you became the mayor of this city? My work was as an engineer in a power plant company here in Tromsø. And then I was more and more interested in politics, national politics and local politics. The last 5 years, population is increasing with 800 to 1,000 inhabitants every year, and half of it is coming from abroad. Finnmark has several good reasons to continue developing psychiatric research. Norway's gold rush has begun. Soon there will be thousands more coming to get rich in the long, dark winter. It's best to help them keep cool heads. When we are working, then we have 24 hours duty. You have a lot of power, so you can make a lot of damage if you don't know what you are doing. The time is a little bit dark, but it's the best place on earth. Is it good money to work here? No answer. Luckily, not everyone in Finnmark pilots a supertanker or has a job requiring unflagging productivity. Sleepy-eyed Tromsø municipal councillors are in their weekly meeting. Så det den situasjonen, jeg tar det opp før møtet Portugal, den situasjonen som vi oppe i med vår vennskapsby Gaza. Så her altså en todelt sak. Det en kraftig uttalelse i forhold til de krigshandlingene og bekymringer vår for den humanitære situasjonen, og det også en bevilgning i aksjonen. Norway's northernmost decentralized county wants to make its voice heard. As they coordinate with the diplomatic office in Oslo, they drink cup after cup of coffee to stave off the rush of melatonin and learn to accept their biorhythms as a regional specificity. There's a certain slack in the system in the winter time, so productivity is not as highly valued as it is the rest of the year. But life goes on. We just keep the daily routines and we go to work and it's dark, and we leave work and it's dark. And I can contrast that at workplaces where the professional roles strips you a little bit of your individual characteristics. In California, I was wearing a white shirt and a tie every day. I should behave like a doctor. I should never display any exaggerated emotion, or I should always have an answer to everything. And I came back to Norway and I can be myself. So it doesn't mean that one loses the professional piece of it, but I feel that it's adding the who I am, and that is okay. And at the same time, the other side of the coin would be that we are all in this together, that we need to pull together to survive. So, and I know communities, small communities, farming communities, where they are very helpful towards each other. They check out each other's needs in the winter time, they keep track of each other, and they balance that towards the autonomous aspects of living. You have your home, you have your family, you have everything, but I'll look after you to some degree to see that if there is anything you need, I will try to be there. So that is a fascinating aspect I find of coping and surviving. Together. Yes. So you decide. People say, how can you grow things in a greenhouse in the north of Norway where you have no sun? Maybe like growing things on the moon. Of course can we do it in the north of Norway without the sun, because it's artificial environment in here. We can make it just what plants need. We live here way up north. We need to have the same kind of food that the rest of the country are
in Europe, we also eat salad. And we also put herbs in our food, so we need to make it up here, and it's nice work for our family and for some people around us. As far as we know, in Norway there are no other greenhouses growing this. I'm the one that grew up here. My husband, I imported him from south of Norway. So my father, he was the inventor in this garden nursery. He was an inventor for us to take over. So he's teaching us. Hilda, nå nå. Jeg så må du gå ut. It's looking good. How many are you to take care of your 17 maids? Alt I alt, med kommunalt ansatte og skole og sånn, så vi godt over 100. Men de som tilsatt direkte av fengselet vel 73. Jeg visste det. Jeg ventet på det. Jeg har jobbet I fryktelig mange år og I veldig ulike typer fengsel. Og det jeg merket meg når jeg begynte ny her I Tromsø fengsel, det var den gode kommunikasjonen og samholdet faktisk mellom innsatte og ansatte. Altså I den grad det går an å si at det hyggelig å være I et fengsel, så synes jeg faktisk at det det I Tromsø. Vi har lite bråk, og både innsatte og ansatte framhever faktisk den gode relasjonen imellom. Kanskje det også har litt med kultur å gjøre. Og kanskje nettopp på grunn av mørketid og de her ekstreme værforholdene at vi holder mer sammen på et vis, og vi har masse humor, og vi leter etter positive ting I hverdagen I stedet for å fokusere på alt det triste, trasige, og ja, at det muligens ligger noe der. Men vi ser jo at det på en måte, det lange vintre, det mørkt, og det spesielt. At vi finner overlevelsesmekanismer nettopp på grunn av klima. I spent 5 years now in jail. I got 11 years for being a tourist guide in Holland. When you spend a long time in jail, you have time to reflect over life. But if you sit and focus on the situation here, which is fucked, you're gonna have problems because you're locked in a cage like an animal. Huh? It's dark always outside, and in the worst months it's like 1 hour, a little bit grayish. The rest is black, pitch black. It doesn't bother me because I've been working a lot as a fisherman, and then you're six hours at work, 6 hours asleep. And when I go to jail in the wintertime, it's sort of going fishing. You have to find the positivities in the time of the year. Beautiful light we have now, and northern lights, and you're always looking forward to springtime, and I think that's a good thing too. But to live in an environment like this, there has to be something which keeps us, and for sure nature is the reason. River, clear mountain river, stand to here in the water,
midnight sun, you drink from the water, you see the fish swim by your legs. But these memories of experience we had in nature, and of course the beautiful women we have here, is what keeps us going. And it's fucking, otherwise what you have, you're in a rich country, you have content. That's nothing. What a life. A4, what is that? Boring, huh? Very boring. Ja, nei, jeg ble helt satt ut. Det var så tom luft her inne at det er noe feil med ventilasjonsanlegget også. Det er ikke oppe og går, for det skal være liv her. Adventurer. I think to understand northern Norway, one has to understand the dichotomy between autonomy, my hill, my mountain, the feeling of that one has nature and you has availability, it's not crowded. When you are on the mountaintop and you see nobody, that might fill you with happiness. And at the same time, we realize that we are all in the same boat. We become who we are in interaction with the environment we live in and the communities that we are part of, informing the rules of socializing, informing how we view the world and how life should be. So I think the different communities develop different coping skills. Tromsø, a city on the edge of the world, a human community, a culture, a specific worldview, a world in itself, a civilization on the scale of a small city. Darkness is its natural border, a micro-civilization, in any case, a rarity. Are you going to like it? Mm-hmm. Hallo! Hei! Hei! Så hvordan tror du det blir å jobbe her, da? Fantastisk. Ja. Er de lysene alltid på? Nei, rosen må ha natt også om vinteren, så de får natt i 6 timer. Hva du tror om den jeg gikk forbi den? Jeg er i tvil om den, for den hadde ikke så stort hode, men den var lang. Og det der var kjempebra klipp. Og sånn klarer du å legge de andre. Now it's time for us to go back to Hammerfest, the small city nestled in the fjords, a city with gas fields, the city where the Sami live. Come January 21st, around 12 noon, the sun will rise over the horizon for the first time in more than 60 days. Here in the far north, it's celebrated as a celestial event. Now we come to the point where you can see the sun for first time. Just here, you know. In these places. And now we get the Melkøya LNG plant in the back. And
watching the Hammerfest city, the northernmost city of the world. In 1897, there was a steamship on the harbor. It was December and it was the dark period of the year. And then this steamship were testing the electricity lights, and then the whole harbor was lighted up, you know. And the population thought this is marvelous. We have to get this lighting in our town. In the summertime, they decided to make an official letter to the mayor of the city that says that we won't accept one more winter without light in the street and in the house. And then they built a water gate and a water turbine. So they got electricity for the streets and for the house all the winter. And in fact, Hammerfest was the first city in North Europe that had electricity streetlights. The symbol of this is a northern wind. It's windy, yeah. And this is the symbol of the sun. Ja, I dag kommer sola, ja. Ja. Der på fjellet nå, ser dere? Der sola. Hæ? Ser du ikke opp på fjellet der? Der sånn rødt. Der sola nå. Hæ? 1, 2, 3. Og Mariana her, og Slukketroll her. Vi glad for at tida her. I vår lille flokk har vi humla her I dag. Og de voksne her, det bra. Sola, ja. Ser vi sola nå? Nei. På fjellene? Ja. Hva som skjer der borte? Sola kommer. Ja. So how does it feel to see the sun after this long night? To see the sun? Yeah, it's great. I haven't seen the sun since November, so it's a good sighting to see the sun, of course. You've been living in Hammerfest for a long time? Born and raised in Hammerfest. In the summertime, it's the midnight sun. The sun is in June. It's up all time. This rises from the east, goes high and sinks back again and starts again. Then you got the sunlight all time. It's the greatest time. What is there? North? To Santa Claus. To the North Pole. What time is it?
1400 hours. It's getting dark now.